Okay. Okay, so welcome everybody. Good evening. My name is Juliana Herbert. I'm a professor at Federal University of Health Science of Porto Alegre, UFCSPA, where I co-lead with Dr. III Seminário the Space and Extreme Environment Research Center, a group composed of professionals and students with different backgrounds from various locations worldwide. Welcome to our third seminar on space and extreme environment research. We decided to open to the public the excellent seminars our graduate students will be presenting as their final assignment of a course with the same name. The first edition of the seminar happened in 2020 when we have two invited speakers, Marco Romero from Angola and Dr. Ilaria Sinelli from Italy. In 2021, as invited speakers, we've received Dr. Nelson Vinagre from Germany and Dr. Jem Millsaps from the United States. This year, we have another group of master and PhD students with excellent seminars. And we are really excited to start our event today with the lecture of our invited keynote speaker. It's my pleasure to introduce our dear friend Silviu Pirvu as our invited keynote speaker. Silviu Pirvu is Chief Technology Officer at various deep tech companies, a tech partner of the Royal Institute of Chartered Surveyors, and a certified urban planner and architect. Has over 18 years of combined experience in urbanism, architecture, digital innovation, artificial intelligence, radio, and TV. Since 2012, has developed systems and enabled dynamic and complex cities to become adaptive, intuitive, and enjoyable using Earth observation and cognitive science. He is the author of a variety of plans and methods, including the smart city vision around the world's most powerful laser, space habitats, systems for 5D planning and decision intelligence. Silviu is a fellow of the Royal Society of Arts and an award-winning speaker, performer, and lecturer at space, artificial intelligence, and urban innovation-related events. He's continuously expanding a global network of active and interdisciplinary specialists aspiring to help humans thrive on Earth and beyond, while being supported by space agencies to develop solutions for regenerative land development. It's our pleasure to have you here. Thank you so much again for having accepted our invitation. Over to you, Silviu. The floor is yours. Thank you very much, Dr. Juliana Silva Herbert. Thank you very much, Dr. Thais Russomano. It's a pleasure to be here again. It's always a good way to explore not only what are the frontiers of our capacity to live beyond Earth and in extreme environments, but also what it means for our upcoming history, let's say. And this is the subject for today, traveling in extreme environments and in space as the upcoming chapter in human history. And there will be multiple things that will be explored. How we can extend our human capacity, how we can extend technologies, and how we can build better stories that can be multi-generational and can surpass our biological life. So big plans can be pushed forward in time and space. So I will share my screen now. Can you see my screen? Yes. Fantastic. Okay. Usually I like to start all my presentations with why am I doing this or why am I talking about this? It all started when I was a little kid. I was thinking about three main things I wanted to do. One, to create great cities. Second one, to go to space. And if I'm already there, why not building cities in space? So those three goals, those three visions were a drive and a motivation for me to do what I'm doing right now. And even though I've done a lot about getting involved in urban planning and city making,
I'm still working very hard on the going to space and building in space part. And part of this seminar will explore how thriving in space and extreme environments will help humanity to thrive in the future. Those three icons are not random. They link with our main capacity to observe the world, create prediction models about the world, plan ahead, and then act. And the three chapters of this seminar will be the first one, how will our minds and bodies thrive in new worlds? How a space habitat will become more than a shell, protecting us from extreme conditions. And when can we call a settlement home? And what does it mean for our interplanetary future? So the first interactive action for today is having a thought exercise. So if you go to slido.com and press 4242 or scan this, we'll see the first question for this seminar, and I'll go through it right now. So imagine this following scenario. We are threatened by coronal mass ejection. So the sun is sending us a mass ejection, which means that all electric devices, computers, and digital data will stop working for centuries. It's a very grave danger for our capacity to adapt to this new lack of technology. But luckily, you have a superpower in this scenario. You can instantly teleport 1,000 people to any place on Earth or other planets or other moons or beyond. So think on, I don't know, in Antarctica or on the moon or Mars or another planet or another galaxy and so forth. The lucky part as well will be that they will be fully equipped with self-assembling habitats, food, air, water, and protective suits for the rest of their life. Why are you sending them? And think about the fact that if they want to go back, they will need to develop the technology there. If they're too far away, they might not get to go back at all. So you have 2 minutes to decide where you're sending them, and the clock is ticking. So 2 minutes to think about where to send 1,000 lucky people, fully equipped in this scenario of cataclysmic event. We have 1 more minute. Let's have a look. Slide as well. Okay. Some interesting answers. I'll share them in a moment.
Can you see my screen? Yes, you can. Perfect. Okay, so I see Mars is the winner option. And then we also have Europa Moon, Europa. So I guess Europa is the second place. Ganymede, Jupiter, Spain. Stay in Earth, Andromeda, a protective balloon, I guess in space. Okay, any volunteers that want to talk more about their choice? Se vocês quiserem falar em português, podem falar que nós traduzimos. I was just saying that if you want to, if you prefer to speak in Portuguese, you can translate it to English. Mm-hmm. I volunteer. I pick Andromeda, the planet PA. I had to Google it. I didn't know the name. Because if it's a flare in the sun, it's gonna affect the whole galaxy. So that was my process of thinking. If it's gonna affect the whole galaxy, they are not gonna be safe anywhere in the galaxy. I have to ship them out of the galaxy. That was my thought process. So a new beginning in another galaxy. Yeah. Yeah. It's interesting. I mean, they have everything that they need to survive. Yeah, exactly. They can have a new start, a completely new galaxy, Anywhere. and Yeah. figure out. Yeah. Any other volunteer? Alan Raw has raised a hand. Also Alice. I think I'm one of the ones who said Europa, and my reason for that is because it has ice, which will reflect the sun and protect people if they can find some way of living with it beneath it. Perhaps there's water there. It's a good start. Yes, and it's still in our solar system. So if they develop enough, maybe they can reclaim Earth at some point. That's fantastic. All right, I'll go back to presentation. Thank you very much. So it's interesting to see that when you made the choice, you thought about some constraints and some potential, what means for the future. And we call environments extreme because their conditions are extreme for us. So they are extreme relative to our biological conditions. And in order to thrive in other worlds, we must overcome their extreme constraints. So if we want to live on Mars or Moon, we need to be aware of, I don't know, radiation shielding, how we produce the food, if the gravity conditions are damaging for our bones and muscles and so forth. So in terms of constraints, we can say there are main three categories. One is physical constraints, gravity, radiation, temperature, winds, topography, pressure, and so on. And you can have a comparison between Earth and Mars. The atmospheric composition is different. If we want to have oxygen, we need to produce a lot of it because Mars doesn't have a lot of oxygen, it's mostly carbon dioxide. If we're looking at also biological constraints that link to physical constraints, we need to look at how the soil composition on Mars, for instance, which includes a lot of chlorines, can affect the way we are growing food, the way we are breathing the air. We need to do air filtration. We need to make sure we are decontaminating the food, the equipment, or systems, so they're not affected by radiation and those salts. And especially on Mars, we have dust storms, which is the complete opposite of fun. And you can see that sometimes topography on Mars is quite visible, but when you have a storm, a sandstorm, you
cannot go outside. It's not a good idea. Remote learning is not optional. You need to do things as remote as possible and make sure that you're not on the surface when that happens, or be very prepared. And then we also have the psychosocial constraints. So anything that our minds and our way to interact with other people and form communities and have emotional needs, how all those things can constrain us from being happy or fulfilled in those extreme environments, and need to be aware of those potential challenges that can affect the mission. So with all those constraints, the question is, why sending humans in extreme environments? Let's go back a little bit in history and look at how we were navigating the world. Okay, so one of the first maps, which is now at the British Museum, is a map of Babylon, and it's a map drawn on a clapboard, and it shows how Babylon sits in relation to other topographical elements, to the ocean, if there are any islands and what's the direction of those islands, if there are any other cities, the canals, and so forth. And this was important so we know our place in space. And in this case, it was more like a 2D view, a two-dimensional view from above, thinking where are we located in the world. And in time, our surveying techniques saw a lot of advance. So from using sticks and rope to start using cameras, LiDAR devices, LiDAR and remote sensing from above, detecting topography, the color of elements, even the mineral composition as well, helped us to have a better understanding of where we are, how the space looks like on planet Earth, and with new satellites also being able to scan vast areas on Earth and also geolocate where those areas are. And when it's about satellites, we don't have only satellites that look at natural image, so the way we see it, but also we have satellites that can look at other bands like infrared, or they can send waves. They call active sensor. They can send waves which are reflected back, and they can determine the topography. And on Mars, we have the Mars orbiters, we have the rovers taking photos, taking spherical views, analyzing soil composition, topography, maybe some signs of former biological substances or weather phenomenon on Mars. So in short, there are robots around Earth and also beyond recording petabytes of data. Sensors are capturing billions of data points every day, every hour. Complex enough, right? So why send humans into space then? How humans can provide more than that if we can analyze so many things with satellites, with robots, and so forth. And this is more linked to our capacity to find patterns, meaning, and detect objects with a low consumption of energy and with our biological and mental features. And where we talk about perception, especially human perception, is not exactly a perception similar to the machines. We're not just capturing the data and infer automatically what the object is without attaching a meaning to it. It's more like predicting. We are using what we perceive, we use our mental models, and based on our mental models, we attach a meaning, a category, a description of that object. And this is extremely important because with our prediction models, we can navigate and detect interesting objects, interesting behaviors or phenomena, and find is much faster than robots.
And if we find, for instance, a small flower on Mars, or something moving under the Europa ice sheet, we will create those meaningful moments in history, which a machine or an artificial intelligence combined with a sensor needs to be trained with a lot of data. And that's quite hard. And at the same time, it's not a meaningful story to send a machine and bring back some data. Having the capacity to send people there, send the message that we can thrive even in the most extreme situations and environments. If we go into more detail about spatial recognition interaction, the human mind has some really interesting particularities, which are not straightforward. When it's about complexity, looking at the way life evolved on Earth from DNA to creating complex structures, it's strongly linked to how nature and artificial aspects of the planet evolved over time. So from a historical perspective, nature had a long time to develop life, ecosystems, and topographies. And people used their capacity to plan in their mind to develop shells, connections, decisions concentrated where human needs are satisfied. And where this conglomerate of dynamics and exchanges of energy, information, ideas converged, people call the result cities, and they can tell meaningful stories about the future of humanity on Earth and beyond. And we can navigate them, even if they're very, very complex. We can also plan them and also take decisions for their futures. So, from an anatomical perspective or a physiological perspective, how are we navigating such complex worlds located inside and outside our minds? It seems that the brain maps ideas and memories like spaces. And you probably heard about this mental exercise that if you want to remember many objects or words, you can have this virtual palace of memories where you can put that word or that object in this imaginary palace, and you can recall it much faster than just trying to memorize the words. And that might be related with the way we are storing memory in the same places to the ones that we're using to navigate the spaces. So this was an interesting experiment. A rat was, they were detecting where their hippocampal activations were happening in space when they were navigating the space. So all those hippocampal activations were mapped using a red dot. And if we speed up and see if there is any pattern where those activations happened in space, we will see that those activations happen in a hexagonal grid. This means that the way we're perceiving space is not equal. The way we're perceiving space might be less focused or more focused depending on where we are in that place. But the interesting part is the grid is quite regular. So let's say we are in a city or in a habitat, a space habitat. Some places might be more ignored than others, not necessarily because they're less flashy or they're not as obvious, but just because our hippocampal activations don't light up in that place. And this is very important when we want to allocate different functions or tools, or we want to distribute the operations and still have our brain focused on those operations. And those things happen in the limbic system, trying to oversimplifying it here, but you have the hippocampus for memory and navigation, and the amygdala for fear and reward. Silvio, Yeah? just a moment. Are you sharing? You are not sharing your screen, so I don't know if you have slides to show or just. Oh yes. And I'm not sharing my screen. Since the end of the interaction, the first interaction, so nothing was shown. Okay. Can you see my screen now?
Yes, I don't know if you Yes. want to show something that you mentioned before that would be interesting. Okay. I don't know, I just saying that from the moment that you said, let's go back to the presentation, but then you didn't share your screen. Okay, yeah, that's fine. So yeah, we're looking if we're just perceiving information if we are perceiving and using our mental models to determine what is real. And it was very interesting and without slides, so we all were captured. Yes, but I think it will be important to see the grid pattern. So can you see the video now? Yes. Perfect. Okay, so you can see here the hippocampal activations that happen in that grid. And if we speed up and then we create a heat map, you'll see that this is a hexagonal grid of activations. In some areas, the hippocampal activation is less than other areas. So we have these like hotspots in space. Regardless of what's there, they will light up in that way. So from a limbic system perspective, as I mentioned, we have the hippocampus and the amygdala. And the hippocampus is useful to create mental maps of places, which makes it easy to navigate in complex environments. And this is also known as spatial memory. So when it's about spatial memory, if there's any issue, then the hippocampus is also important for learning and navigating information as well. And when it's about action, especially action related to what we see or what we see when we're navigating, the amygdala ensures stress can be recognized and avoided in the future. And amygdala, for instance, can inflame when we feel very stressed or very anxious. So our capacity to respond to threats or to sudden changes or dynamic events can influence the amygdala. So the health of amygdala in those circumstances is very, very important. There was an interesting mention from astronaut Chris Hadfield about how they are operating on the ISS. And the International Space Station has, as you probably expect, many tools. And in some cases, some tools need to be used if something happens, and they need to be used very quickly. So a tool can have a long description like a manual, but if your oxygen supply goes off, you have probably one breath of air in terms of time to decide what to do with that tool in that situation and in that limited time frame. So what they do is they have a one-pager for each tool. So if they want to access a certain functionality or want to understand what they need to do, they can have just one pager without going through an entire book, finding the right paragraph, and do the action. So when it's about interfacing in extreme situations or dynamic situations, simplifying it and making it in one single interface is very important. And this is linked to our capacity to read and process complexity. Daniel Kahneman, in his book Think Fast and Slow, explored these two categories of the way the mind is thinking. So we have the system one, which is based on intuition and instinct, is very unconscious, fast, associative, and automatic pilot. And a good example of this is, let's say we are in a forest, we see something moving, and all of a sudden something jumps from a bush. And even if it's a squirrel, our first reaction is trying to protect ourselves or our body, even though we understand that's a squirrel few milliseconds after. That's because we perceive meaning before the object, which is very different to the way machine detects the object and maybe associates some sort of meaning or position or description to it. But the human brain, in order to protect the body, think about what it means, what that stimuli means for the body, and then takes action automatically in some cases. And then we have the rational thinking, which is only 5% estimated, which takes a lot of effort. So think about multiplying 500,000 to 99999. For a computer, it might be very easy,
but for a human brain might take a lot of time. However, the advantage is that technology can augment our levels of intuition, speed, and certainty. And when we think about creating technology or using technology, we need to ask ourselves first, what are the elements that we need to augment to amplify our capabilities in space and extreme environments? So let's say we want to develop a technology that can detect if a plant is healthy. So that means we need to augment our capacity to observe chlorophyll in a plant, which we cannot intuitively detect, especially if you have a large area. Or our thinking needs to be expanded. So if we want to make complex calculations, we can use computers to do that processing for us. Or if you want to find hidden patterns in something that looks very complex and dynamic and chaotic, maybe we can see some patterns forming, which intuitively they're not obvious. Or we want to augment our acting, our way to act in a certain situation. So a good example can be you have a flooding in Antarctica. Let's say the Mount Erebus, the volcano erupts, and we have then a sudden flooding that can affect the settlements. So we can have an automated system that can close all the doors and even maybe move some of the modules automatically, so we don't need to act manually in that situation. We can use sensors combined with responsive methods and technologies that can act in extreme situations. So it's always about technology, but technology for what? What we want to improve, what we want to augment, especially in those extreme environments where we don't have maybe enough space or energy to spend on too much technology. So there are multiple ways to thrive in space and extreme environments. And we're thinking about constraints. Now we're thinking about the technologies we can implement or the transformations of the environment. So a manageable way to thrive is to adapt designs and technology. We can find creative ways to have maybe habitation modules, transportation vehicles. And this is basically an innovation of design and technology. Another way is, instead of adapting technology, is adapting the human to thrive in those extreme environments. And this is usually linked to transhumanism. So maybe we can have people that can resist in very high or low temperatures, or they can thrive in high radiation. There are some species of bacteria that can thrive in very, very high amount of radiation. Types of radiation that a human can die even like a small amount can affect their cells, but those bacteria actually they're not influenced by it. So change technology is quite manageable. Change the human is very hard. And the hardest probably is adapting the entire environment. And this usually is called terraforming. So creating a place, transforming that place to a place that is friendly for us. It's a friendly habitat for us. So think about Mars. There's an image here. Yeah. Think about planet Mars that has an atmosphere with oxygen, with they also have lakes, seas, desalinated technologies that can transform the seawater into clean water. They have forests, so you can terraform a place, and that place can be friendly for us and the species we want to bring in. So that's the hardest part from a technological, economical, and maybe also ethical perspective, because you're changing a place that was in a certain state and you're changing the entire environment to fit your needs or expectations. So probably a balance between all of them is the answer. Changing a small patch of land, covering it up, isolating for external environments, and also find new ways so maybe humans can live in low gravity and so forth. When it's about technology that can help us thrive,
I like to categorize this in two ways. It's responsive tech, so any technology that can respond to sudden changes or uncertainties, and also it's symbiotic nature, so a combination of plants, animals, natural processes that are compatible with us and also compatible with that medium where we are introducing them. Because you cannot rely 100% of technology, we need to bring some natural processes in the equation to have a harmonious integration. And it's about technology, especially in habitat design and in creating places for people to thrive. There are three main categories. Is first 5D planning, so a way to not only plan for one timeline, but thinking about what all the potential timelines can emerge from that. And more than that, being ready for timelines that we're not prepared, so we can have an unprecedented event. Then we have artificial intelligence that can augment our capacity to detect patterns or to make predictions or to even generate new designs or new solutions based on data and models that we're implementing. And also have 4D design. So a 3D design is a static 3D design that if we act upon it, we can make it move. A 4D design is a design that can move and adapt based on the situation. So think about something similar to a flower. So you can have technologies that can open to receive more light, generate electricity, or change their design responsively to the environment or to the human needs. So you don't need to command that module to move. They are automatically respond to the change or respond to the need. And that means the way we will look like as people and also the way we interact with our medium will change. Will probably become something else in time. And by augmenting AI, once we have a set of safety mechanisms and a way to produce well integrated modules to live and thrive, we can generate cities, we can generate habitats automatically based on what we need to use, what we want to explore, or we want to analyze. So the next interactive session is about what we would like to bring on Mars with us. So I will go to Slido. So the question is, what would you bring with you on Mars? And not only on the trip, but also when you arrive there. And I'll start showing the results very soon. And again, you have 2 minutes. One more minute.
books about everything. I would love to have that on Earth. Love. That's an interesting one. Okay, time is up, but you have some 20 seconds extra. Potatoes. Life will be very hard without potatoes on Mars. Professor Thais. I would bring with me a return ticket. I will add, okay, I'll join this maybe. All right. Had to be done. Coffee. Especially as they have a slightly different day cycle, so need to adapt to that. Okay, so seeds, water and IT geek friend together. Some interesting options here. A rover, a fast one, my dog, my family, medication, Professor Thais. That should be the leading. That should be the leading choice, in my opinion. Hope, an aerobic life, portable oxygen generator. Okay, so as usual, any volunteers to? I see there's a queue. Yeah, Anna. Yeah, hi. It was a very interesting question, and the first thing I thought was water and then a computer. But if my computer breaks down, I don't know what to do. So I needed an IT geek friend, not just to, fix my computer, but also to develop new softwares and find solutions for everyone to survive in Mars. And I'm a molecular biologist, so I have some, basic science knowledge, and I could kind of get around with the knowledge I have regarding DNA and biology, but regarding IT, I'm an analphabet, totally ignorant. So I need someone to help me out. And I didn't know you could write like 2 answers. That's why I put them together. And then I added love. When I saw someone writing ethical behavior, love came up to my mind. That's a really interesting point. Thank you very much, Anna. See, also Alan has his raised. I cheated and put 2. I put solar panels so we don't fry another planet with the mistakes we've made on this one. And I put Professor Thais because almost everything's going to affect our health, and I trust her to fix it. No pressure, Thais. Okay, so you want a free doctor on Mars? Yes, please. A space doctor. Okay, I can do that. Great. It's hard to resign on Mars, right? But the year is longer, so it's gonna be a long year of work. Yeah. The Christmas doesn't come as often as on Earth. Okay, thank you very much for your answers. I will share my screen now. I hope you can see my screen. Yes, you can see. Okay, yes. Wonderful. Okay. So the next matter we'll explore is how a space habitat will become more than a shell protecting us from extreme conditions. I really like the idea of bringing love from Earth to Mars, especially as the human dynamics will obviously change there. There are many things that are very new to us. There are many things that will be dangerous to people, and the human dynamic will probably change dramatically in those new conditions. So if you look at
the way ecosystems, cultural phenomenon, civilizations, even music trends change in time. There is this interesting pattern. It's called panarchic system, panarchic cycle, where we have a moment of growth, a beginning. Then once that growth reaches a certain level, we have a conservation of that state. So think about a city. You have a city which starts as a village, then that city grows. You have a period of stagnation because things are working well the way they are working until something happens. It can be something external, like a volcano or earthquake or an invader. It can be something like a disease, a pandemic, or a cultural or political movement that disrupts the way the system works. And after that release, if the system, in this case, if the city survives, we have a reorganization, a readaptation of the way the city works and looks like. And then with those lessons learned, you have another period of growth, conservation, release, and reorganization as well. It's very similar to how we as people, we have these cycles in life. Like we have even biological growth, then we reach a certain level where you get used to things. We have maybe a stable career or research going well, but then something happens from external or in our family or with us. And then we need to reorganize ourselves to become responsive and resilient to the new situation. And then we also grow until our biological lifespan ends. So we need to consider those cycles, especially when we have such a fragile and dangerous environment on other planets, such as on Mars. So this is something that was developed with a group of experts, and we imagined a habitat, a Mars habitat, on Santa Maria crater. Is close to the Endeavour crater, and we imagined the way this habitat of 1,000 people can be deployed. It's a settlement. It's not very large. It's 1,000 people, but we had to look at the way we are not only building the end result, but what is the process to deploy those habitats and modules. So you can start with reaching the orbit on Mars, staying in the orbit, and then observing the conditions in real time. Because between Mars and Earth, there is always 4 to 20 minutes time lag in communication. But by being in orbit, we can have that in basically real time. We can send rovers, we can send modules, we can test different habitat designs and see if they thrive in those conditions, if they can be assembled remotely. We can see if there are any salts, any radioactive salts getting into the habitats when they are deployed, so we can test even design options before sending people there. And once we are happy with the configuration, we can send the first people. So maybe we can send 5 people in those newly deployed habitats. They can discuss with the people in orbit. Those people in orbit will live like on the ISS, like on the International Space Station. They will do some research, they will do some tests. They will send things down there on Mars, like supplies. They'll have a constant communication. And then they'll send more and more people. And the advantage of craters are, the main advantage of a crater is that you have the side protection from radiation shielding. So if you're on the surface, you need to do shielding all around and on top. But if you're in a crater, you only need to be concerned about the top if you are building all those modules tied together in the crater. So in this case, you have like an accordion structure being deployed in the crater with a
1.8 layer of regolith added for radiation shielding, and having 4 to 5 levels of modules each. And we had two types of modules, one for habitation, for wet activities, so shared toilets, shared kitchens, showers, and so forth. Dry activities like gym, co-working, VR, leisure, and also habitation. And community habitation, not too close to the ground and not too close to the surface, because we want to have a buffer for radiation or any potential issues with the infrastructure. And then we had the second type of module called bubbles. And those were modules used to grow food, grow plants, algae, to produce fats, to produce B12 vitamins, insects to benefit from the protein, fats, and natural pollination, and also to allow the sun to enter those structures, which are made of glass from local materials. And using this configuration, you can also have light coming in the habitation modules. So by distributing those green bubbles, which are half transparent and allow light to come in, and combine with habitation bullets, you are protected by the craters and by the configuration, but in the same time, you can still see sunlight. There are other methods like putting everything in lava tubes, but it's quite a strange proposition to send people for months on a trip to Mars just to get them in a cave. It's like returning an advanced civilization to the caveman, but with some fancy technology. So in this way, we're not getting back underground. We're not getting back in a cave. We are on the surface of Mars, but protected by the conditions on Mars. And once this crater is full, we can also expand the entry point to the habitation. It's called a bagel, and it's like a buffer for decontamination. So when you go outside, you go with your rover, you maybe send a drone, and then you use this place to decontaminate or to use it as a storage, like have maybe some rocks you collected. Maybe you find something interesting, but you don't want to bring it in the habitation module. You want to keep it separate and at the same time not outside. So you can use this as a buffer, and this buffer can be then extended and seal the entire crater all around it. And then on top of it, you can also install solar panels so you can benefit from some electricity produced locally. And once you have this network of craters, you can start connecting them underground. So it's basically similar to a subway in New York or the underground system in London. And the issue with a settlement is you might have, if it's too connected, you have risk of an epidemic. You have the risk of a systemic failure that will create a cascade of issues, even political divergences or social unrest. And by separating them, you can isolate those issues. So they're separated but connected, and in case something happens, you can isolate the incidents between those craters. And once you have a cluster of 500 people, you can start building another cluster of 500 people that can be connected to a much larger infrastructure system. And in time, after hundreds or thousands of years, you can have a network of cities on Mars or other planets, and hopefully this time we're doing it right. We have a harmonious integration of our needs, activities, and we are producing enough natural capital to sustain the life functions while minimizing the impact on these new worlds. So we have another exercise. I think this is the last one. If you go on Slido, and this one is a little bit more complex, so that's why you have some choices. But feel free to suggest other choices as well. So imagine
you are the newly elected mayor of a Martian city. Congratulations. And you just received a $314 billion to develop the best place to live on Mars. Now, this news came as a shock. It's a very sudden news. And you need to make some decisions fast, right? You don't want to wait too much time on Mars for that. So in order to decide soon, you can use an AI companion that uses data from Mars orbiters, Mars rovers. They can scan the soil composition. They have social demographic data, economic data. They know a lot about predictive modeling. They know a lot about what are the potential dangers in your area where you are a mayor. So you can ask them 3 questions, and those questions are available on Slido. So you can go on Slido and choose what would you ask your AI companion about your area. I'll go through some of them. Okay, so if you scroll down, you'll see more options as well. So maybe radiation risks, type of food you can grow, resources availability, access to liquid water, physiological risk, weather risk, climate trends, visual attractiveness. You don't want an ugly city. So choose only 3, and you have 1 more minute. Okay, a few more seconds. Okay. Any volunteers? Feel free to raise your hand. Okay. Anna? Okay, it's me again, since no one volunteered. So first of all, water, because our body is made mostly of water. Then I also chose, I chose radiation risks, but then I decided to change to physiological risks, because environmental risks are there. The thing is, how do they impact our physiology? So I was more concerned about, the human body physiology or animal and plant physiology than on the risks themselves. And then the resource, because if we have enough knowledge, we can use resource to now, as long as we can do that in a sustainable way, not explore resource like we've done on Earth, especially if they're finite resource,
but use them to improve sustainability and find, I don't know, develop new resources that are more sustainable. Thank you. Pretty good points. Raluca? You're You're on on mute. mute. Excuse me. Here it's about midnight and I'm not a night bird. I have to emphasize that I agree, Anna. I also choose the physiological risks because it covers a larger category of risks and it's directly related with survival. But more than this, I choose the elements which are associated mainly with immediate survival. And I choose topography because it's very important to set up a city or a short, not a short, a small human arrangement in order to be able to build something and to protect yourself. And I also choose the solar exposure because in this idea, energy represents a main tool to obtain water, to be able to obtain minerals or to perform mining or something else. So energy, I think from my point of view, that it's a key element in a new world. Thank you. Thank you, Raluca. I see two more hands. We have, I think, time for one more. Thomas? Yeah, Thomas, hello from Hello. my side. And I have chosen on the one side radiation risk, as I am studying biology, focusing on genetics and microbiology, but also having a background in molecular biology. And as the composition of Mars' atmosphere changes a lot from that of Earth, I would say that we can sooner or later expect some effects due to huge radiation exposure regarding genetical effects. So I would ask for how to deal with radiation risks, but also radiation affects probably only some particular biochemical, genetical, and physiological pathways, but I would like to know more as an interested student in biomedicine. So I ticked also physiological risks in general to know holistic, or to ask about the holistic view of physiology. And as studying also psychology, I would ask for psychological risks in order to what psychological effects which we probably now living on another planet. Thank you, Thomas. I will move forward. Thank you very much. Very, very insightful answers. And can you see my screen? Just confirming again. Yes, you can. Wonderful. So on the last part is about when can we call a settlement home and what does it mean for our interplanetary future? So this is something that most of the architectural students learn about, is the Vitruvian principles. And when we think about architecture, we need to touch three main aspects. Firmitas, utilitas, and venustas, which means firmitas needs to be a stable structure. So regardless of the topography, the conditions,
it needs to be stable. It needs to avoid collapse. So this is especially relevant to bridges or to complex structures. Utilitas means that the way it is configured, it can meet the expectations of its use. So a shop should have something that allows people to come in, to see some products, maybe have some storage and so forth. A house needs places to take a bath, to sleep, to make food and so forth. And Venusas is about the aesthetical aspects. And all those elements are seen important together, because if you have a structure that is not beautiful, your mind is not feeling well. If your mind is not feeling well, your behavior changes. You become unhealthy, not only mentally, but also physiologically. So that's why all those three elements are important. And what I've seen very often is that when we're talking about settlements in space and extreme environments, there's a emphasis on utilitas and firmitas, to be useful and to be stable. But it's rarely the case they are also beautiful. They're very functional. They are viable because we need to be able to deploy them quickly and also minimize the amount of materials, but they need to feel like home. And feeling like home is not about meeting structural and utility needs. It's also about being an extension of us, of our behavior and the way we're living, making new friends and so forth. And if a building is beautiful, if it's aesthetically pleasing for our mind, that will produce awe, that will produce new dreams, inspiration, goals. And we can push this forward in time and space and encourage ourselves to make space exploration, habitation, extreme environments a meaningful endeavor. So by making those habitats not only useful and stable, but making them beautiful, will make it more meaningful to produce more buildings, more architecture, and expand our civilization further. So in the same way, in the past, we produced beautiful architecture for the things we believe in, or for the art that needs to be accommodated in a nice place, or for people that we choose or were allocated as leaders. In the same way, we need to see space, expanding our living in space and extreme environments as a meaningful endeavor that needs to be beautiful as well. And it's not only about the building itself, it's how we integrate humans, the capacity of humans to produce, to transform, to improve, also the capacity of machines, of technology to accelerate those processes, and also, and very importantly, include nature in the process, in this loop. So the way we are integrating those new structures is a harmonious integration with nature, is a way that we can produce a net value of producing life, ecosystem services, and so forth. And it's quite hard, but with artificial intelligence and other tools, we might be able to take inspiration from nature, from the past, from other places, and produce structures much faster, produce architectures, 3D print them, deploy them remotely, and then live beyond Earth. These are some examples I quickly produced with AI prompts, so just describing how the end architecture should look like. Those options were produced in seconds, and having this capacity to augment our imagination now will also augment our capacity to develop those habitats much quicker in those environments. Thank you very much for attention and participation, and I'm also open to questions. Also feel free to get in touch. I'm on LinkedIn, Facebook, Twitter, and also ResearchGate.
Thank you very much, Silvio. It was a wonderful presentation, awesome presentation, as always. So please feel free to raise your hands to ask questions. You can do your questions in English or in Portuguese, if you prefer. Or Você pode fazer Spanish. em português também, or Spanish, or other language, but then I will not be able to translate that to English. But from Spanish and from Portuguese, you can translate to English, no problems. Podem fazer as perguntas também em português e daí nós traduzimos para inglês. Só levantar a mão. Alice? Licença, boa tarde. Eu prefiro fazer em português, né? Mas a minha dúvida seria, hoje em dia, o que temos de maior incapacidade, assim, o que temos de maior dificuldade para poder fazer disso uma realidade? Fazer disso alguma questão específica, Alice? Eu acho que é ir a Marte, ou morar em Marte, não é isso? Pois é. Isso, no caso, a habitação permanente. The main idea, Silvia, is what's the biggest issue or problem to have a kind of settlement in Mars, on Mars? I think one of the main problems is Mars is quite far away. So the moon is, I think, 3 days away from Earth, if I remember correctly. Yes. So if something happens along the way, there is some time to accommodate some needs. So let's say something happens with the payload or their food, we can still send them food and you can reach them in 3 days. But a trip to Mars, it's months. It takes months to reach. And the second issue is also communication. There is always a lag between 4 to 20 minutes, depending on what's the relative position between Earth and Mars. And that's due to relativity, so it's nothing that can be overcome easily. So low communication, long distance, and once you go there, it takes a lot of time to go back, if you can go back. So I think this is one of the biggest challenges, actually, having a base already there. Maybe one way to do this is building the base before people arrive there, maybe even before they arrive in orbit. And I think that's extremely important. Otherwise, you'll feel like you're in a completely new territory with nothing there. And this can have a big impact on your psychological conditions. But the fact that you know that you still have a room reserved there might be helpful. So one thing is distance, the time delay in communication. And I think probably the third one is we still don't know yet if we can produce structures that can be safe for us to go in, because we'll probably need to go through a lot of decontamination buffers when you go into the habitat, so we avoid any contamination with radioactive salts. The problem with radioactive salts is not only from a health perspective, but they can get into our instruments, and they can disrupt basically electrostatic discharge, and they can disrupt how our tools are working. So it's quite a challenging one, but I think that's our main challenges. From a research perspective, from a resource availability perspective, Mars is more is much richer than the moon. So on the moon you have low gravity, you don't have radiation shielding, natural radiation shielding. Mars has a very thin atmosphere, but it has an atmosphere, and you have a lot of metals. You have a lot of resources that you can use, potential ice that you can mine and transform into clean water. And it's also a planet. So if you can create a base on Mars, you can then extend to the asteroid belt to get more resources and make a viable economic case from it. So you can have something that
starts with Mars, and then it can expand to other planets as well, much easier because you created that technology and those methods to communicate considering that time lag. I think that we need to agree now that the travelers from the past were much more brave than we have nowadays. Yes. When people left Europe to find the Americas or India, or it was like now for us to go to Mars now. They had no idea, no clue, nothing, but they did it. Yeah. So it is quite a lesson now from the past. Yeah. I think from a psychological perspective, it's interesting because if you were going to the New World, you know that there were some resources expecting you there, like a lot of land, maybe some gold or some exotic foods. But on Mars, you know that for sure it will be far worse than on Earth. Yeah, maybe to know too much paralyzes us. Yes. But in any case, any other question? Don't be shy. I'm going to ask you a question then. Sure. Who is thinking about? So we are always talking about sustainability when we talk about life on Mars, yeah. And do you think that you are thinking about sustainability because we don't know much about the resources that we are going to have there, or because this is a kind of new trend, like a change of our culture or something like that? I don't know if you understood the question. I think that maybe it's... Yes. So sustainability as a term evolved. Well, maybe evolve is not the best term. It's more like changed over time. So from probably the initial term meant that you have something that can work alone and is not consuming more than it can produce. So it's more like a perpetuum mobile. It's using the resources, it transforms the resources, it's using the resources, but it doesn't need additional resources or additional accommodation to make the system work, right? So it's more like a system that is not requiring assistance. Now, sustainable means something a little bit more different, and that's why there are new terms added to that. For instance, regenerative sustainability. And regenerative sustainability, it's a very challenging aim, but it means to have systems that instead of consuming or limiting their consumption, they are producing more than they consume. So think about the idea of building a city, which traditionally a city takes resources, a lot of them. Ecological resources, mineral resources, energy resources, and so forth. But if you aim to build a city in a desert, at least for that desert, there will be a regeneration happening because you start with something completely empty, maybe just sand and rocks, and you're bringing life. You are planting new trees. You are creating ways to produce more natural capital. Of course, we'll have a high energy consumption at the beginning, but by bringing all those natural economical systems together, you can produce at some point way more than you consume. So maybe instead of thinking about cities developed in the most lush and favorable places, start in building cities that are in the most challenging places and make those places a better habitat. But a regenerative approach takes time. If we're judging a regenerative project by the first few years, it will be a very non-sustainable project. But if we are judging a project that is producing more ecological systems over 10, 20, 50, 100 years, that can be considered regenerative. So it's about what are the outputs of that system in comparison with what are the inputs. And if it's producing way more value, be that economical, ecological, human value, that means it's a regenerative approach. And considering the way we are consuming right now to produce technology in cities,
it's not a matter of wanting to do it, it's something that we need to do it. And in space, and especially outer space and other planets, we need to do that constantly because we have limited resources or limited means and energy to transform those resources. A good example is on the ISS, where they need to recycle water. So that can be considered like maybe a sustainable approach. They have a limited amount of water and they need to recycle it. A regenerative approach will be maybe having some plants that can transform different things there into drinkable water. On ISS it's a bit difficult, but maybe on other planets it's a more viable proposition. Thank you. See, there are two hands raised. I think that Swapnil was the first Yeah. from India, and then there's another one, Arthur. Yeah. Yeah. You can ask Swapnil. Hello, sir. I am Swapnil from India. Hello. Sir, one of the main problem of living Earth is that we have to protect from coronal mass ejection. But sir, going to Mars also, Mars doesn't have any good magnetic field. So sir, how will it protect us from solar wind and coronal mass ejection? Right. So it's in the case of a coronal mass ejection, it is a big challenge if you are traveling to Mars. So you need a serious radiation shielding. On Mars, you need to make sure you have a way to protect your habitats with a layer of shielding. You can either use regolith, but you need a lot of it. So in normal conditions, you'll need around almost 2 meters of regolith of Martian soil above the settlements. But in a coronal mass ejection situation, you will need way more. You will need more measures to shield. There are other options such as water. You can use water or ice depending on the temperature there. You can also use self-healing glass that has some radiation shielding composites. But a coronal mass ejection will be a very dangerous thing to happen on Mars. On Earth, we have atmosphere, which is quite dense. It can protect us. The magnetic field and the atmosphere can protect us quite well from that. But on Mars, I think density is around 3% compared to the one on Earth. So you need to enhance our ability to shield locally, as we cannot generate an atmosphere very quickly. So yeah, in the case of a coronal mass ejection, it's probably good to have some underground bunkers or some lava tubes, a network of lava tubes that can be used in those extreme situations. Okay, sir. Thank you. My pleasure. Arthur? Hi, good evening. Can you hear me? Yes? Yes, good evening. Yes. Okay. So my question actually begins with a short story. I promise it's very short. When I was younger, I used to play a game called Spore, and you start as a single cell and then you evolve into more complex organisms and acquire some social skills, and your species thrive and build cities and so on. So the last phase of the game is spatial exploration, but you only could do it under one condition: the whole world must be yours. You know, the whole world must cooperate to accomplish that phase in the game, spatial exploration. So how do you think we are in this? How far we are to have a whole planet cooperating and going in the same direction to spatial exploration? Because all we speak about today, it's about humanity accomplish things, but we have to think like humanity, not Americans or Brazilians or Spanish. I don't know. How do you think we are on this?
Yeah, thank you, Arthur. I really love sport game. I think it's one of my favorite, and I think one of the reasons it was so replayable is specifically because of the galactic stage. And I think that was around 80% to 90% of the game in terms of time spent. And that was one of the feature that was I was quite surprised by it. Why do you need to have like a unified culture or a unified control over the planet in order to go into space? I think historically, if we're looking at how the space exploration was funded and pushed forward, was either from a defense or military perspective, having the capacity to launch everywhere on Earth, or having the capacity to have the best rockets, or good satellites, or good communication, or good Earth observation. So it's always, as a country, you have the capacity to protect yourself from a potential enemy by having all those capabilities built in place. Now, we can see in the same time that in the last years, there is a culture, I will call it more like a culture, long-termism. The idea that regardless of your nationality or place of birth, we should aspire to go explore, to settle, and so forth. From a technical perspective and economical perspective, is the kind of endeavor that needs a lot of resources. And at the same time, it needs a lot of trust in that team. And ISS was a very interesting project because it included multiple countries in the same place. The way I like to describe the International Space Station is that it's a very small village. It's the first space village in history. We have a multicultural or multinational, maybe, let's say, space village since the 90s. We have also other stations, but International Space Station is the largest one. But we see that now there are more private endeavors happening in parallel. So we have the countries doing those things alone, and then we have countries doing some joint projects. And now we also see private companies or private individuals investing heavily in space tourism, in satellites, in testing habitats, and creating propulsion systems that can reach Moon or Mars in the future. So I think it's not necessarily a matter of having everyone around the planet agreeing to this, or all the countries agreeing to this. That would be interesting and nice. But I think it's a matter of aligning multiple interests in the same time. So some countries might want to contribute because they want to have access to those resources, or they want to do some research, or they might want to just explore and integrate that part of their culture. Maybe they feel like explorers, or it is a good story for their country or for their groups. But with digital innovation and internet and the emerging groups, you can have structures that are going above the boundaries, the administrative boundaries. And if at some point those groups start sharing resources, knowledge, and maybe even a political power to allow them to launch and deploy and explore, that will make a good case for space exploration and settlement that includes individuals or countries that traditionally will do things only in their groups. I think it's a higher chance that, at least for the next 20 years, states will be the ones leading this. But it will be interesting to see regular people that are not necessarily investors or researchers finding ways to contribute to this endeavor. Thank you very much. Thank you, Silvio. I think that we have one more question. I think that has to be the last one, because after that we have the presentation of the students. Ana Beatriz. Thank you, Professor Thais. Silvio, thanks a lot for the seminar. It was very, very interesting.
And while you're all discussing all these topics, I was thinking about the UN agenda, the 2030 agenda for the Sustainable Development Goals. And considering that our population is probably going to reach 8 billion by the end of the year, and in 35 years, we're going to reach about 10 billion people on Earth. How do you see the achievement of the SDGs regarding urbanization, space, and that in case some, no other crazy virus affect us again, another pandemic? And as a specialist in urbanism, as you are, in sustainable development and space and urbanization, we know that epidemiology has all to do with sustainable cities and urbanization. Jon Snow already knew that. So I don't know, I'd like to hear your point of view regarding increase in population density, increase in population, in general, and the risk of new emerging disease and epidemics and the risk of new pandemics. Thank you, Anna. That's a really good point. I looked at the trends in the last years, and it was this this fear, this concern that we don't have enough resources for growing population. And I think that if we're looking at from a limiting perspective, like we have a stagnated amount of resources that is distorted from the capacity of Earth and the capacity of technology and the capacity of the moon to produce value for our systems. I think the main issue is that the highest growth in population happens in the areas with the highest risk of desertification, in the areas where you can produce less and less foods, and in the areas facing coastal erosion. I think 40% of the areas where coastal erosion happens the most are areas with populated cities and agricultural land. So we have more people, but with less surface to grow foods and expand the city. So it's from a resource perspective, it's not a matter of the number of people, but the spatial distribution of those people. The second aspect is there are many ways to develop cities in a way that is regenerative, in a way that can produce value and mitigate the impact. But I think very often there is an administrative and political blockage allowing those technologies, those investments, those implementations to happen. And it's very easy to see that from an objective assessment, how quickly some cities are developed in some areas in Asia versus how slow the cities are developing in some regions in Europe. And that's because there are many, many layers, administrative layers, regulations, the capacity of public administration to respond to queries and to respond to those complex changes, technological and also social demographic is extremely slow. So it's a matter of, not a matter of resources, not a matter of technological maturity, not a matter of ecosystem integration. Is more, I think a big part is the human element that doesn't have the capacity to move those things quickly. I think that's the biggest challenge right now, having a much faster decision flow if we want to grow, and especially if we want to respond to those changes. I think in the future, when we talk about impacts, it should be a priority to be able to move heavy industry outside Earth. Because if we want to do mining, we can do it on asteroids or on the asteroid belt or other planets. If we want to generate energy, we can extract fuel for fusion energy from the moon. If we want platinum group materials, instead of exploiting Earth, we can
let Earth recover, and we can extract the platinum group materials from the moon. So we can also have an economic case to go there. And we can also extract the heavy industry and move it outside Earth. Not necessarily on other planets, it can be in outer space as well. But we need to have this capacity to detach our industries and allow more land to regenerate and allow more people to develop. I think Earth has a very high capacity to sustain trillions of people. I mean, we can have very high skyscrapers, we can purify the water, we can create cycles that are cleaning the water, desalinate, we can grow food. But yeah, those environmental problems are systemic, and we need to move faster than we move now. Thank you for being so optimistic and giving us some hope. Thank you. Okay, so I think that unfortunately we don't have time for more questions because we have like the students have to present now their reports, studies. It's 5 presentations that we're going to have now. Very unfortunately, they are going to be in Portuguese. So we were trying to have simultaneous translation into English, but not this time. Maybe when, maybe next week when Professor Raluca from Romania will present her talk. She's going to be our guest speaker. We might be able to have this simultaneous translation from Portuguese to English when the students present after her talk. So let's see. No, Juliana, let's see. Let's hope. Let's hope. So that people could attend. So very unfortunate. From now on, it's going to be in Portuguese. So I think that we need to give applause to. Yeah, thank you, Silviu, so much. It was a wonderful lecture, and it's wonderful. Really, it's great to have you here and to listen to you. So thank you so much for sharing everything. Thank you. A pleasure as always. Thank you very much. Thank you very much for all the foreigners attending. Yeah, of course, we're welcome here for the other lectures, but as Thais said, it will be in Portuguese. Of course, if you want to stay, you'll be welcome always. Thank you so much. And in any case, for the ones that don't speak Portuguese but attended this lecture today, next Tuesday, same time, we are going to have Professor Raluca from Romania presenting her lecture. So it's going to be in English. She said to me that she's not going to present in Romanian, so everybody can understand it. That's true. With the same link, same time, same link next Tuesday. Maybe we can have a surprise. Maybe it's more clear in Romanian than in English or Portuguese. No. Okay, so hope to see you all again next week. Okay, thank you. So we are going to change to Portuguese now, then. Então, pessoal, nós vamos começar as apresentações, então. Posso ficar, então, né? Claro, com certeza. Qualquer pessoa pode ficar, todos aqueles que não entendem português. Exatamente. Mas não deixa de ser uma perda de tempo, mas não, quem quiser ouvir português é more than welcome. Claro, não, e são palestras, nós teremos apresentações muito interessantes agora. Então, como é que vai ser a nossa dinâmica, né, pessoal? Então, assim, cada aluno, então, tem 15 minutos para fazer a apresentação. Nós temos aqui um Padlet também para perguntas. Então, não vai haver tempo para perguntas após as apresentações, mas vocês podem registrar as perguntas ali e, posteriormente, então, né, os palestrantes poderão, então, interagir com quem postar ali as perguntas, tá? Então, nós vamos começar, então, com a apresentação do Ariel. Então, Ariel, por favor, fica à vontade, tem 15 minutos, né? Se puderes compartilhar a tua tela. Tá? E para quem não fez o check-in ainda naquele outro Padlet, por favor, peço que faça o check-in. Nosso mapa está bem bonito lá, cheio de check-ins em vários lugares aí do mundo, tá? Então, vocês têm aqui o mapa, né, o do check-in. E, como eu disse, perguntas fiquem à vontade também para colocar, mas que serão respondidas posteriormente de forma assíncrona.
Então, Ariel, por favor, fica à vontade. Boa noite a todos. Bem, depois dessa apresentação esplêndida do Dr. Silvio, é meio difícil falar alguma coisa, né? Mas vamos lá, vamos dar início aos trabalhos. Meu nome é Ariel, como a professora Juliana já me apresentou. Eu sou aluno do mestrado do PPG de Tecnologia da Informação e Saúde da UFCSPA. E o meu trabalho ele vai apresentar um pouco sobre pesquisas na Antártida. A ideia é apresentar de uma forma introdutória, eu não sou nenhum especialista em Antártida, mas eu colhi aqui alguns trabalhos que eu vou apresentar de forma resumida, dos tipos de pesquisa que são desenvolvidas na Antártida e como elas podem contribuir para a área de saúde e gestão, não só em ambientes extremos, como o espaço, né, mas também na nossa vida no ambiente temperado, digamos. Né. Nessa primeira foto aqui eu já trago... Pode parecer que é Porto Alegre hoje, tá? Mas não, é na Antártida mesmo. Aqui a gente está mostrando aqui a estação chilena, que é uma estação bem conhecida na Antártida. Ela ficou famosa também nos últimos anos por ter sido a primeira a registrar casos de Covid, para ver como a Covid chegou longe, né? De repente, de um navio cargueiro, né? Então, deixa eu ver aqui se está passando... Passou o slide para vocês, hein? Sim. Tá. Começar, então, fazendo algumas características, né? A Antártida tem 14 milhões de quilômetros quadrados. Ela é o segundo menor continente do planeta, só perde para a Oceania. Nem todo mundo sabe, mas ele é um maior deserto da Terra, né? É um clima muito seco, não chove, é muito frio e seco. Tanto que um dos acidentes mais recorrentes nas estações é justamente incêndios. Que depois que a gente pode achar que, nós temos gelo, tudo, né, tudo molhado, mas não, como é um clima seco, né, é bem difícil, depois que o incêndio segue, é difícil de apagar. A altitude média é de 2.000 metros, e a temperatura mínima registrada, que foi em 2010, foi de menos 93 graus. A média de temperatura nas extremidades no verão é de menos 10, e no inverno menos 40. E na parte mais central, começa em menos 40 e pode chegar aí até os menos 93 graus. Mais ou menos o que está fazendo em Porto Alegre hoje. Politicamente falando, a Antártica ela não tem dono, tá? Foi assinado em 1959 e entrou em vigor em 61 o Tratado da Antártica, que foi assinado por 12 países, hoje já fazem parte de 54 países. Eu trouxe aqui os 3 principais artigos, né, do tratado. A primeiro fala que ela tem que ser usada somente para fins de paz, não pode ser usada para exercício de guerra, coisas do tipo. Tem que ter liberdade para investigação científica, ela só pode ser usada para investigação científica, né? Usada, né? Digamos, foi explorada. E essas observações, os resultados das observações têm que ser liberados de forma gratuita, têm que ser publicados, né? De forma da comunidade científica. Ela é considerada um exemplo de cooperação internacional bem sucedida. E essa cooperação, né, até devido ao ambiente inóspito, né, é um dos princípios, como a gente vai ver mais adiante, é um dos princípios que regem todas as atividades do continente. Já teve vários casos de reivindicação de posses e tal, mas nunca foi bem sucedido, porque o tratado ele é bem firme e bem coeso entre os países. Então, por isso que ele é tratado como um exemplo de cooperação bem sucedida internacional. Sobre as pesquisas, né, a gente tem 29 países espalhados em 70 bases. Aqui tem um mapinha aqui mostrando mais ou menos com as bandeirinhas dos países aqui, né? Esses 29 países, eles têm direito a voto nas decisões do continente. Isso é uma coisa que está no tratado, tá? Para o país poder ter voz no continente, nas decisões do continente, ele tem que realizar pesquisas lá. Então, são 29 países hoje que têm esse direito. Mais ou menos 4.000 cientistas no verão e 1.000 no inverno. Não existe população nativa e fixa, a gente vai falar um pouco depois. E a maioria é pesquisadores, biólogos, geólogos, tem também médicos, tem historiadores, oceanógrafos, físicos, astrônomos, por aí vai.
Uma curiosidade que eu trouxe aqui, existem 2 cidades, né, com população fixa na Antártida, com população civil fixa, né? Uma é Villa das Estrelas, da Chile, e a outra Base Esperança, que pertence à Argentina. São cidadezinhas com 100 pessoas que possuem igreja, escola, um mini hospital, banco, correios, né? E uma curiosidade é que nessa Vila das Estrelas, para a pessoa poder se fixar lá, ela tem que retirar o seu apêndice. Então ela é conhecida como a cidade sem apêndice. Eu até trouxe um videozinho aqui, quem quiser depois eu posso disponibilizar a apresentação para o pessoal clicar, que conta a história, né, dessa vila. Por que o pessoal tem que tirar o apêndice, né? Porque, como sabe, né, o hospital lá ele não tem cirurgião, ele é bem para emergências poucas, assim, né? Não tem muita estrutura. E para conseguir levar o pessoal até o continente, né? O continente não, até o país de origem, né? Isso é muito complicado, né? Às vezes ficam 7 dias de nevasca que um avião não consegue decolar e nem pousar. Então, a pessoa que se disponibiliza a morar lá, o governo chileno dá uma ajuda de custo, né, para a pessoa se fixar lá, mas ela tem que tirar o seu apêndice. O Brasil ele adere ao Tratado da Antártida em 1975, começa a montar sua base, a Estação Comandante Ferraz, e que é inaugurada em 1974 na Ilha do Rei Jorge, que é uma das ilhas que possuem várias estações, a maioria sul-americanas, né? Tem o projeto Pro-Antártida, que é um projeto de cooperação entre diversos ministérios, dedicado a pesquisas de mais variados tipos. São mais ou menos 60 pesquisadores não permanentes que ficam na estação. Possui um papel da Marinha muito importante na questão logística, né? Ela atua bastante em questão de alojamento, transporte, alimentação. A estação tem um funcionamento sustentável, ela é bem similar a uma estação espacial, se a gente for pensar, né? Ela tem reaproveitamento de água, utiliza energias renováveis. E atualmente, apesar de ter tido um incêndio em 2012, que foi bem considerável, ela é considerada uma das mais seguras e modernas da região, né? Para a gente que tem essa síndrome de vira-lata, o Brasil, na Antártida, ele está bem representado. Tanto que na pandemia de Covid-19 ela não parou de funcionar, diferente do país aqui. Lá teve um controle rigoroso, conseguiu conter a pandemia e conseguiu funcionar tranquilamente com o auxílio da Marinha também. Alguns projetos realizados pelos pesquisadores brasileiros, eu trouxe aqui a maioria do Pro-Antártida foca mais em fenômenos meteorológicos e oceanográficos, né? Porque, né, o Brasil está relativamente próximo, né, da Antártida, então tem muito interesse nas mudanças no continente, como isso afeta, né, nosso clima aqui, né, as questões climáticas e também as questões do oceano, né, da circulação das águas aqui no oceano. Esses outros 3 projetos aqui são propostos, né, tem várias participações, mas principalmente da Universidade Federal de Minas, que tem bastante influência na Antártida. O Mediantar, ele é um programa interdisciplinar, que eu vou falar depois, que trata mais sobre as questões da adaptação mesmo, tanto física quanto psicológica no ambiente extremo. O Laboratório de Estudos Antárticos, ele foca mais na questão histórica, né, e de formação do continente. Eu achei bem interessante que um dos problemas de pesquisa deles é o papel da Antártica no mundo capitalista, né? Porque a Antártida é um país que tem cooperação internacional, não tem fronteiras, né, não tem propriedade privada, né, das terras. Dinheiro até tem, mas é bem incipiente, assim. E a questão da sustentabilidade, né, que não pode ser explorada para fins... A Antártida não pode ser explorada para fins exploratórios, digamos. Então, eles estudam, né, uma outra forma de vida, né, que poderia estar sendo representada lá na Antártida. E o Microantar é mais sobre exploração de estudos de micro-organismos e com interesse em produtos de interesse biotecnológico. Sobre o Mediantar, como eu falei, ele envolve médicos, biólogos,
sociólogos, tem questões antropológicas também, adaptação ao ambiente. O foco é como o organismo se adapta e também as alterações comportamentais, cognitivas, de humor, distúrbio de sono, estresse, por aí vai. Ele funciona à base de coleta de sangue e urina, não só dos pesquisadores brasileiros, mas das estações adjacentes, que é examinado já na Antártica lá e depois é enviado as amostras para a Universidade de Minas Gerais para realizar outras medições. Aqui eu trouxe aqui, segundo a pesquisadora, aqui os maiores colaborações desse projeto, né? Ela botou aqui: a mudança climática vai afetar a saúde das pessoas. A Antártida é um laboratório nesse sentido. As situações que ocorrem lá simulam cenários passíveis de acontecer no futuro próximo. Então, nossos estudos podem ser usados em situações de catástrofes e outros ambientes extremos, né? Úteis para como viagens espaciais, submarinos, e também observações nutricionais, lazer, exercício físico e adaptação fisiológica do organismo a todo tipo de situação extrema. Então tem bastante importância, né, estudos desse tipo aqui, conforme a gente pode ver. A pesquisadora Rosa Arantes aqui, que deu esse depoimento na entrevista, aqui está o link aqui, quem quiser ler depois. Algumas pesquisas na área médica aqui, eu trouxe alguns exemplos que foram tirados de um artigo publicado pelo James Olson, em 2002, que ele faz uma revisão bibliográfica de diversos tipos de estudo na área médica na Antártida. Eu vou citar aqui mais ou menos características de cada um, resumidamente. Todos eles são formulados através de cooperação internacional, tirando esse primeiro aqui, que é realizado pela Estação da Austrália. Sobre Cold Physiology, seria a fisiologia fria, ele é um estudo que prevê a criação de algoritmos para adaptação ao frio, estudar o papel das citocinas na regulação térmica e visa criar um modelo de prevenção de hipotermia. Estudos de endocrinologia, como diz o nome, seria sobre as alterações hormonais, né, principalmente por causa da ausência de sol no inverno, ausência de noite no verão, ausência de noite no verão, isso. As alterações na paratireoide, composição óssea, imunologia, até por causa desse estresse, né, todo causado, tem uma baixa por causa da temperatura também. Exposição de raios ultravioletas, a gente tem na Antártida um lugar muito propício para examinar a radiação no corpo humano, né? Tem uma camada no buraco da camada de ozônio em cima da Antártida. Então é importante observar como afeta a visão, o corpo humano, né? A exposição a esses raios. Estudos de cronobiologia remetem ao ciclo, né, humano, né? Sem o dia e sem a noite, e é bastante importante também para o espaço, né? Futuramente. Como isso afeta o sono, os hormônios, né? Implica toda questão hormonal também. E a telemedicina, né, ele é um lugar bastante propício para testes e aprimoramento, né? Porque, como ali eu falei no Vila Flores, ali não tem um hospital ali, então o aprimoramento da telemedicina é bem propício, né, em lugares como esse, para estar criando novas tecnologias e novas soluções, né, de telemedicina. Aqui eu trouxe dois estudos também que eu achei interessante, eu vou falar rapidinho aqui, que o tempo já está esgotando. Mas um deles, de 2001, ele mediu os ritmos circadianos e aumento de doenças cardiovasculares de trabalhadores noturnos, e também relação com a comida, com a alimentação, né? Questão de comer sem horário, né? Já que não tem dia, não tem noite, a questão do sono também. E um outro aqui que mais foca na parte organizacional, de 92, que ele estudou a questão daquela vivência extrema, né, do ambiente antártico, né? A questão do estresse, as doenças e o coping, que seria o lidar, né? E é bem interessante, o pesquisador ele conclui que essa mudança não é necessariamente ruim, né? Que no longo prazo o corpo pode se adaptar, até com a questão do coping, né, de questão de resistência, pode se adaptar e no longo prazo
isso ser positivo para a fisionomia humana, né? Fisiologia humana, tanto psíquica quanto motora. E para finalizar, um artigo sobre organizações, bem interessante, que eu achei aqui da Maria Esther de Freitas, 2012. Ela propôs um modelo de gestão pública fundamentado na cooperação do ProAntar. Foi através de uma pesquisa empírica exploratória que é considerada a primeira realizada na Antártida pelo Brasil. E com a pergunta de pesquisa, como uma análise organizacional da Antártida poderá contribuir para a gestão de organizações públicas ou privadas baseadas no conhecimento e na cooperação. Esse estudo ele se baseou em uma entrevista com 13 participantes, 13 pesquisadores, né, que trabalham na Antártida, e ela organizou os resultados em 7 analogias baseadas em metáforas. Como as pessoas enxergam a Antártica, né? Daí ela separou enxergam como um organismo, como um conjunto de estruturas, como um sistema cultural, político, um projeto grupal, também a questão da construção de nômades e, por fim, como uma utopia. Eu só vou ressaltar aqui a questão do sistema cultural simbólico, que faz referência, né, com o imaginário que cria nos trabalhadores, né, os pesquisadores. A questão da Antártida mesmo, a referência aos valores do continente, que são bem implícitos na questão de cooperação, da troca entre diversos países que estão ali convivendo. O próprio tratado, né, tem um viés nesse sentido. Os exploradores vistos como heróis também, né, tá explorando um terreno hostil, né, um ideal, né. E, por fim, como a visão que ela faz como uma utopia, que até ela faz uma referência, para quem conhece, com Thomas More, que fez o livro A Utopia, que ele descreve uma sociedade ideal, né, sem dinheiro, sem classes sociais, todos vivendo em harmonia, né. Daí ela relata aqui, vou ler para vocês aqui no fim. O que pensar de um continente sobre o qual o homem decidiu não ser seu mestre e proprietário? Um lugar onde o dinheiro não circula, onde as diferenças oriundas do status não são percebidas, onde a consciência da sobrevivência é imperativa e onde a voz da natureza é soberana. Remetendo-nos à cidade imaginária de Thomas More. E as conclusões que ela tira, né, que tem implicações, né, que podem ser usadas como inspirações para organizações públicas e privadas, que é o objetivo do trabalho dela, como funciona o conjunto de estruturas, né, nessas organizações antárticas, um complexo multi-institucional, definição clara de competências, interesses, né, isso é bem importante por causa do ambiente hostil, né, questão de sobrevivência mesmo, concentração de pesquisa em rede, foco na sinergia, a mentalidade multicultural, devido, né, a estar vários países ali junto, cooperando, trabalho coletivo, e a força de continuidade devido ao forte poder de identificação, que aí remete àquela questão mesmo cultural, né, do explorador, tanto que ela relata, né, numa parte do trabalho que, né, assim como qualquer pesquisa no Brasil, não possui um incentivo muito forte, né, mas a questão é essa tão grande do imaginário esse, né, do ideal antártico, né, de conquista do continente, que isso fica em segundo plano, né, o imaginário dos trabalhadores é mais forte nesse sentido. E para quem ficou curioso aí, só para dizer que é possível visitar a Antártica como turista, tá? Tem a Associação Internacional dos Operadores de Turismo na Antártida, já levou 36 mil pessoas só em 2017, as saídas são do Ushuaia, e olha só, tem operador em Porto Alegre, quem quiser fazer essa viagem, custa mais ou menos de barco, só no verão, né, é um navio, né, custa mais ou menos uns $8.000, uma pichincha aí para fazer em 10 vezes. E aqui as referências. Espero ter contribuído com o trabalho. Se tiver algum especialista em Antártica aí no grupo, peço desculpas se eu falei alguma besteira e fico à disposição aí para perguntas, né, quem quiser depois. Tá ótimo, muito obrigada, Ariel. Então, lembrando, pessoal, que no Padlet vocês podem colocar perguntas, né, para depois o Ariel verificar e responder. Obrigada, Ariel, ótima apresentação. Vamos agora, então, para a Karine.
Então, Karine, por favor, pode compartilhar a tela? Certo. Pode colocar o link do Padlet, Juliana, por favor, que eu quero botar umas coisinhas para dentro. Claro. Estou compartilhando minha tela. Aqui. Vocês estão enxergando? Ela está carregando. Tá. Sim, agora já está compartilhando. Está compartilhando? Aham. Vou abrir aqui a apresentação, então. Sim. Então tá. Prazer, pessoal. Então, eu sou a Karine, tem alguém de fora. Sou mestranda do PPGTIGSaúde, que é Educação e Saúde da UFCSPA, e sou médica de família e comunidade. Vou apresentar para vocês, então, o trabalho em ambientes análogos e saúde rural. Primeiramente, né, o que são ambientes análogos? Essa terminologia eu descobri aqui durante a cadeira, né, numa apresentação que a gente teve do professor Júlio Rezende. E, basicamente, ambientes análogos são espaços de simulação no ambiente terrestre, né? A gente pode ter diversos tipos de ambientes análogos. Aqui eu trouxe alguns exemplos que a gente pode ver no site da InnovaSpace, com mais detalhes. Mas o que eu queria falar um pouco mais para vocês hoje é sobre o Habitat Marte, que é o representante, vamos dizer, desse tipo de habitat, né, de pesquisa aqui no Brasil. Ele se encontra no Rio Grande do Norte, numa área rural e remota. E a estrutura que eles desenvolveram, né, foi uma estrutura pensando em sustentabilidade, num ambiente autossustentável. E esse ambiente, então, ele conta com a estação central, a estufa, o centro de engenharia, saneamento, centro de saúde, central elétrica e centro de lançamento. Quando ele foi criado, era basicamente para algumas expedições em loco, mas durante a pandemia eles começaram também a pensar em missões virtuais, né? E hoje eles fazem então dessa forma híbrida, com missões não só em português, mas em espanhol ou em inglês, enfim, com colaboração internacional. O que chamou a atenção, assim, foi essa parte da autossustentabilidade, né? Que até quando a gente para pensar, até agora na apresentação do Ariel, mostrando desse local na Antártida, a gente percebe que são locais que estão em ambientes extremos e que eles precisam ser autossustentáveis. Então, para isso, eles precisam pensar em formas das pessoas estarem lá e conseguirem sobreviver nesse espaço, né? Então, no Habitat Marte, eles contam com energia solar, né, com fogão solar, produção de alimentos em estufas, né, com aquaponia e tecnologias sociais, e tratamento de água. Então, eles fazem, né, a coleta de água da chuva e o tratamento de esgoto. Bom, mas o que isso tem a ver com saúde rural, né? Então, para declarar o meu conflito de interesse no tema, o meu mestrado, ele é em foco já em estudar a saúde rural, e desde a graduação eu me envolvi com esse assunto quando eu participei, logo no final do primeiro ano de graduação, num projeto, o Projeto Rondon, e eu pude passar 2 semanas numa cidade pequena, de 5.000 habitantes, no sertão do Brasil. E quando eu cheguei nesse local, era uma cidade que não tinha saneamento básico, não tinha acesso à água potável, não tinham médicos na cidade, né? E eu, nascida em Porto Alegre, com muitas facilidades, pela primeira vez me deparei com um ambiente completamente diferente e comecei a refletir sobre esse tema. E aí, estudando, eu comecei a descobrir, né, que metade da população mundial vive em áreas rurais, né? O que se traduz em 2 milhões de pessoas, né, que não têm acesso a serviços essenciais de saúde simplesmente por morarem nessas áreas. Porque apesar de metade da população mundial estar em áreas rurais, a gente sabe que menos de 1/4 dos médicos estão nessas áreas, menos de 1/3 de enfermeiros, por exemplo, e de outros profissionais de saúde, também é um número bem pouco expressivo. O que isso importa, né? Quando a gente vai pensar, por exemplo, nos objetivos do milênio, que a gente comentou antes, um deles é justamente a gente diminuir as inequidades entre e dentro dos países, né? E quando a gente tem um local em que as pessoas não têm acesso a serviços básicos de saúde, né? Quando a gente não tem um profissional de saúde, pessoas capacitadas, a gente
percebe que tem desfechos bem desfavoráveis, né? Como, por exemplo, crianças que nascem em áreas rurais morrem antes dos 5 anos 1,7 vezes mais do que crianças que nascem em áreas urbanas. 90% dos partos em áreas urbanas são assistidos por profissionais capacitados, comparados a 67% em áreas rurais. E vários outros desfechos que a Organização Mundial da Saúde traz, né, simplesmente pelas pessoas estarem nesses locais. Bom, e aí, vendo a apresentação do Júlio, pensando nas interações que a gente poderia ter, né, eu fiquei pensando, e se houver uma Marte na Terra, né, e que se beneficiaria com a energia solar, que se beneficiaria com a produção de alimentos em estufas, que se beneficiaria com o tratamento de água, se metade da população do planeta Terra estiver nessa Marte. Essas fotos, elas foram todas tiradas nessa cidade que eu fiquei 2 semanas, né, durante o projeto Rondon. E aí eu fico pensando, né, e se essa Marte for invisível? Né, isso é algo que eu venho refletindo muito durante a minha prática, assim, eu trouxe um estudo, como eu sou da medicina, acabei me focando mais nessa parte da medicina mesmo, né, eu trouxe um estudo de distribuição de médicos e razão por médico por 1.000 habitantes. E esse estudo ele é de 2018, focado aqui no Brasil. Ele mostra, por exemplo, que em municípios que têm mais de 500.000 habitantes, a gente tem uma média de 4,3 médicos para 1.000 habitantes. Enquanto municípios de até 5.000 habitantes, essa média vai para 0,3. Então, assim, a gente não tem nem meio médico para 1.000 habitantes. Né? Então, essa cidade que eu estava, né, era uma dessas cidades de até 5.000 habitantes, e ela não tinha. Né? Então, era uma cidade que, quando tinha médico, era um médico que acabava indo para várias cidades e ficava pouco tempo, enfim. A literatura, ela traz, né, que muitas vezes a gente descobre o rural ao acaso. Né? A gente, quando eu falo da gente como profissionais de saúde, assim, né, no meu caso. Então, eu não tive uma educação sobre saúde rural na faculdade, eu não tive uma cadeira sobre isso, e eu não tive, durante as minhas disciplinas, um estudo, assim, pensando mais nessa população, apesar de metade da população estar em áreas rurais. Né? Então, eu descobri o rural ao acaso. Eu não sabia que em outros lugares do mundo, por exemplo, na Austrália, no Canadá, se faz uma residência específica para se atuar em áreas rurais. Então, por exemplo, na Austrália, tu é um médico de família rural, né? Tu pode ser um médico de família, mas também pode ser um médico de família rural. Então, eu fui descobrindo que em outros locais do mundo existe essa formação, existe esse preparo para se estar em ambientes rurais, ambientes remotos, né? E aqui no Brasil isso ainda não acontece, né? Então, se fala muito sobre a interiorização do ensino médico, e aí não só médico, mas de outros profissionais de saúde também, né? Para a gente tentar diminuir essa forma de descobrir o rural ao acaso, né? Então, a própria Organização Mundial da Saúde, ela traz protocolos falando sobre como a gente pode melhorar, né, o recrutamento e retenção de profissionais de saúde em áreas rurais. E um dos pontos que eles falam é justamente da educação, da gente interiorizar o ensino, da gente oportunizar os alunos do interior a ter acesso, da gente levar os alunos de cidade para o rural. E uma das propostas que o Júlio comentou com a gente do Habitat Marte é também fazer com que as pessoas reflitam sobre a sustentabilidade, reflitam e aprendam, né, sobre como conviver de uma outra forma, né, e pensando também em como fazer ações locais, né, onde eles estão. Então, eu fiquei pensando, né, e se a gente trabalhar junto? Né? Então, o Habitat Marte, ele traz que estamos interessados em criar uma nova geração de pessoas interessadas em ciência e tecnologia, vendo o conhecimento como uma ferramenta para colaborar para o desenvolvimento sustentável. Acreditamos que a experiência no Habitat Marte é motivadora para que seus participantes se empoderem e ampliem sua visão, a partir de uma experiência espacial que pode mudar o mundo, colaborando para um mundo mais próspero.
E aí a gente começou a falar sobre isso, né? Eu e o Júlio, e o pessoal de um grupo que eu faço parte, que é Rural Seeds, que é um grupo de pessoas interessadas em falar e estudar a saúde rural, né? E a gente vai ter agora, no dia 21 de agosto, um momento, né, com o professor Júlio, em que a gente vai justamente falar sobre o que a gente pode, né, colaborar, o que tem em comum, né, em ambientes análogos e saúde rural. E é algo muito interessante, porque eu fiquei pensando que, apesar desses ambientes, na maior parte né, que a gente percebe, assim, eles estarem justamente em ambientes rurais, remotos, ambientes extremos, eu não consegui localizar nenhuma pesquisa que relacionasse diretamente ambientes análogos com rural ou saúde rural. Então, essas foram as referências que eu utilizei. Muito obrigada. Podem ficar à disposição, né? Eu fico à disposição para tirar dúvidas. Excelente, Karine, muito obrigada. Então, lembrando a vocês, né, que vocês podem colocar, então, as questões e comentários lá no Padlet. Muito obrigada, Karine. Obrigada. Vamos agora, então, para a apresentação do Alberto. Então, Alberto, por favor, pode compartilhar a tua tela. Oi, só um minutinho, estou tentando compartilhar aqui. Ok. Aqui. Vocês estão vendo a tela? Sim. Tá bem. Vamos ver, coloca no modo de apresentação, vamos ver se Só vai. vou começar aqui. Aí. Todo mundo vendo bem? A gente não está vendo o modo apresentação, está vendo a tela do PowerPoint. Se tu compartilhares como tela inteira, daí tu fica mais fácil para mostrar o modo de apresentação. A gente para o compartilhamento, né? E daí quando escolheres ali a tela inteira, daí vai mais fácil. Tá. Agora sim? Vamos ver. Sim, agora sim. Tá. Bom, então o meu seminário é sobre urgências e emergências médicas a bordo da aeronave comercial. É um tema que é mais próximo da minha área, eu sou residente da cardiologia da Santa Casa. E o meu projeto de mestrado também envolve avaliação cardiovascular. Essa pergunta da figura, se existe um médico a bordo, todo médico recém-formado, ou acredito que a maioria dos médicos, se sentem um pouco desconfortável em ouvir essa pergunta quando estão viajando, por terem que enfrentar algumas dificuldades quando vão realizar esse atendimento. Tá falhando um pouquinho teu áudio, Alberto. Não sei se está falhando para... É um ambiente diferente do habitual, a gente faz a... Tá trancando o áudio para mim também. De repente desliga a tua câmera, Alberto, por enquanto, quando estiveres apresentando, então, se talvez tenha probleminha com a internet, vamos tentar. Deixa eu... Melhor assim? Assim, a princípio tá ok o áudio, né? Só não tá no modo apresentação. Sim, agora sim. Não sei se tu consegue voltar para o modo apresentação ali. Tá, deixa eu colocar. Tá. Deu? Sim, Deu, agora estamos te ouvindo bem. Deu? Sim. Tá. Tá bem. Bom, então, se vocês não estiverem me ouvindo, vocês me avisam, tá? Então, quais são as intercorrências que um médico pode enfrentar quando vai viajar de avião?
vão desde coisas comuns, como leve dor de cabeça, que algum passageiro possa apresentar, até intercorrências graves, como parada cardíaca, enfim, que podem evoluir a óbito. Uma emergência médica ela pode ser considerada a bordo como aquela que vai requerer suprimento diferente dos primeiros socorros ou algum aconselhamento médico de uma empresa terrestre. Existem dados limitados com relação à frequência desses eventos, mas geralmente, conforme dados de empresas que prestam apoio médico terrestre, esses eventos acontecem com uma frequência de 2 a 8%. Existem alguns desafios enfrentados quando vai se realizar esse atendimento no ambiente aeroespacial, principalmente pelas adaptações que o organismo sofre no ambiente aéreo. Já foi falado nas outras aulas, enfim, mas só para frisar, ocorre uma expansão dos gases do organismo no ambiente aeroespacial. Os gases presentes nas cavidades do corpo, como orelha interna, seios da face, trato gastrointestinal, entre outros, aumentam, e isso pode causar sintomas. É explicado pela lei de Boyle-Marriott, em que o volume de um gás é inversamente proporcional à pressão barométrica. Então, locais com menor pressão barométrica, ocorre um aumento do volume do gás e isso pode causar sintomas. A segunda alteração, então, é a hipóxia hipóxica, em que em um ambiente com aumento da altitude, a saturação de oxigênio pode diminuir, resultante da diminuição da tensão de oxigênio no sangue, como é mostrado por essa tabela. Então, locais com uma altitude de até 15 mil pés, pela diminuição da tensão de oxigênio, a saturação de oxigênio pode diminuir, chegando até 78%. Outro desafio enfrentado nessas situações é o acesso limitado à cabine de voo, tanto de profissionais quanto de equipamentos que possam ofertar um suporte adequado aos passageiros em situações de intercorrências médicas. A tripulação, que é a responsável pelo treinamento, se recomenda que essa tripulação seja treinada, mas mesmo assim, os médicos que estiverem a bordo podem ser acionados e devem ser acionados para poder atuar como voluntários nessas situações. Um estudo que eu achei interessante, que foi realizado pela Santa Casa de São Paulo, uma simulação que foi realizada, mostrou que o local mais apropriado para realizar atendimento foi considerado o galley, que é o local de armazenamento de bebidas e comidas. E também esse estudo mostrou que o atendimento ele fica prejudicado, porque a ausculta cardiopulmonar não consegue ser realizada com perfeição, isso pode prejudicar o atendimento. O outro desafio é com relação ao equipamento disponível para realizar o atendimento. Esse equipamento ele é determinado pela Organização da Aviação Civil Internacional. Geralmente os kits médicos em todo o mundo eles têm uma composição semelhante, mas o que eu achei bastante interessante é que o DEA ele não é considerado obrigatório por essa organização. Ele vai estar presente ou não conforme uma avaliação individualizada pelas companhias aéreas e pelos operadores, baseado em uma avaliação de risco. A tripulação da cabine ela tem um treinamento em primeiros socorros, também no manuseio de equipamentos de suporte, conforme a American Heart Association, mas esse treinamento ele não é obrigatório, ele é recomendado, mas não é obrigatório que todo mundo tenha esse treinamento, toda a tripulação. Aqui é uma lista que a Associação Médica Aeroespacial recomenda de equipamentos que estejam presentes dentro do avião, como aparelho de pressão, esfigmomanômetro, estetoscópio, seringas, agulhas, catéteres intravenosos também, luvas, torniquetes, fitas adesivas, termômetros, bolsa, válvula máscara, que podem auxiliar na ventilação, entre outros. As medicações, então, epinefrina, que pode ajudar desde uma reação alérgica até uma parada cardíaca, antihistamínicos, antipsicóticos, como haloperidol, dextrose, que pode ajudar na hipoglicemia, nitroglicerina, analgésicos, anticonvulsivantes, antieméticos, atropina, que pode ajudar em situações de bradicardia, corticoides, diuréticos, soro fisiológico também pode ajudar em situações de desidratação e hipotensão,
AS e beta-bloqueador, que podem ser utilizados em situações de infarto. Toda pergunta também que quem vai prestar o atendimento acaba se perguntando é qual é a responsabilidade que eu tenho em caso de algum problema relacionado ao atendimento. Então, não existe nenhum consenso no direito internacional com relação à responsabilização do médico que vai prestar o atendimento. Cada país tem uma abordagem diferente, mas em voos internacionais a aeronave está sujeita às leis do país onde ela foi registrada. Em um contexto atual, é importante lembrar que os processos contra os médicos eles são raros, são mais comuns contra empresas aéreas, mas podem ocorrer. Também é importante lembrar que a responsabilidade pelo voo ela é do comandante da aeronave, bem como decisões sobre divergir, mudar a rota, pousar, e o médico passageiro ele vai atuar como um consultor. Outro aspecto que eu achei bastante interessante com relação a essas diretrizes é quando se vai atender pacientes que tenham, porventura, uma diretriz antecipada de vontade, como, por exemplo, pacientes terminais que não querem ser reanimados em casos de parada cardiorrespiratórias. Não existe uma lei internacional ou jurisprudência clara que resolva essa questão, tendo em vista que cada país tem uma abordagem diferente. A maioria das companhias aéreas se recusarão a atender esse pedido e poderão solicitar assistência médica. Se o primeiro profissional médico ele se decidir contrário à reanimação, respeitando essa diretriz antecipada de vontade, a tripulação da cabine ela poderá, mesmo assim, solicitar auxílio de outro profissional, dependendo da política da empresa. A política da empresa for de não concordar com essa diretriz antecipada de vontade. Bom, as intercorrências mais comuns que vão ser enfrentadas durante um voo vai ser síncope vasovagal, seguida de problemas neurológicos, gastrointestinais e cardíacos. Eu coloquei um pequeno fluxograma para atender a situação mais grave que pode ser enfrentada, que é a perda de consciência, quando o paciente está irresponsivo. Então, primeiro deve-se solicitar auxílio de um membro da tripulação para auxiliar no atendimento. Esse fluxograma deve ser seguido pelo médico, no caso. Depois deve-se checar pulso, avaliar a respiração, descartar se o paciente não teve apenas um desmaio, uma síncope vasovagal, que pode acontecer por desidratação, enfim, mudança de temperatura, nervosismo também pode contribuir. E se o paciente acabar por não recuperar a consciência rapidamente ou estiver sem pulso, deve-se realizar, então, um atendimento com reanimação cardiopulmonar, solicitar kit médico, desfibrilador, se estiver disponível. Também é importante lembrar que tem que se perguntar se tem algum suporte médico terrestre disponível e, se tiver disponibilidade, solicitar contato. Se não houver DEA, que é o desfibrilador automático, em casos de FV, ele é indicado, acaba indicando choque, deve-se iniciar a RCP com compressões e ventilações. Também comunicar ao comandante da aeronave rapidamente, para avaliar se é possível mudar a rota, buscar um atendimento terrestre e qual o melhor local. E caso não seja possível divergir, mudar a rota, uma pergunta importante também é quando parar a reanimação cardiopulmonar. Então, a definição de morte a bordo, ela deve ser definida quando a reanimação cardiopulmonar não é possível, não é segura, quando tem uma turbulência severa e não tem segurança para a equipe, quando toda a equipe e os recursos estiverem exaustos para continuar, e também quando for feita uma reanimação por mais de 30 minutos, sem sinais de vida, pode-se optar por cessar a reanimação cardiopulmonar. Basicamente, esse é o protocolo da RCP, alternar 30 compressões para 2 ventilações, que pode-se utilizar a bolsa válvula máscara, enfim, máscara laríngea. E se tiver o DEA, utilizar o DEA, a equipe da tripulação se recomenda que tenha treinamento para utilizar o DEA, o médico também pode utilizar, e intercalar a cada 2 minutos, checar o ritmo e verificar se tem indicação de choque. Esses são dispositivos que se recomenda que estejam disponíveis a bordo para auxiliar no atendimento, como a cânula orofaríngea, se mede o tamanho, para verificar o tamanho adequado da cânula orofaríngea,
do ângulo da boca até o ângulo da mandíbula, e essa é uma cânula que pode auxiliar em pacientes que estejam irresponsivos, com dificuldade de respirar, ou até em parada cardiorrespiratória. Máscara laríngea, que funciona praticamente como substitui um tubo orotraqueal, que é mais difícil de colocar, e também a máscara facial, que pode auxiliar na ventilação desses pacientes. Eu achei bastante interessante também esse checklist da Sociedade Americana Aeroespacial para médicos voluntários, que devem seguir se eles quiserem fazer um atendimento seguro. Então, antes do voo, se o médico quiser se precaver, ele pode comunicar que ele é médico, ele está a bordo, pode mostrar sua licença. Também ele pode avaliar quando ele for solicitado a prestar atendimento, se ele está em condições de prestar esse atendimento, se ele não bebeu álcool, por exemplo. Também é importante verificar com a companhia aérea quais as responsabilidades que o médico vai assumir naquele contexto, e também se a situação se mostrar séria, como em casos de parada cardiorrespiratória, situações de infarto, por exemplo, verificar se existe uma equipe médica terrestre disponível para prestar suporte. Isso pode ser bastante importante, tendo em vista que essa equipe vai ter mais experiência de avaliar possíveis trajetos para mudar a rota do avião e aonde que é possível prestar esse atendimento. Sempre que possível, tentar tratar o paciente sentado, a não ser que seja uma situação mais séria, aí tem que deitar o passageiro, pedir um local mais apropriado para deitar, que não atrapalhe o fluxo dos outros passageiros. Se possível, poder documentar o atendimento em algum local, perguntar se existe uma maneira de registrar o atendimento dentro da aeronave e guardar uma cópia para si mesmo. E o último item eu achei bastante interessante é que não tentar realizar práticas além do seu conhecimento, da sua expertise, mas também lembrar que qualquer que seja a sua capacidade vai ser melhor do que um profissional que não seja da saúde, pode ajudar bastante. As conclusões, então, dessa revisão que eu fiz para poder apresentar em 15 minutos, é que o ambiente aéreo, então, é considerado singular para realizar atendimentos, e geralmente quem vai prestar atendimento não é um especialista em medicina aeroespacial, então vai ser alguém que vai se sentir pelo menos um pouco inseguro a prestar esse atendimento, porque vai ser um ambiente diferente do habitual. O atendimento pode ser considerado difícil, com o exame físico prejudicado pela falta de espaço, às vezes, baixa luminosidade, porém, quadros graves de emergências são raros, né? Então, a experiência que se tem dos especialistas na área mostram que a maioria dos atendimentos são bem conduzidos e que também é muito importante, a avaliação médica dos passageiros antes de viajar, verificar se tem alguma condição grave, tratar essa condição e evitar viajar enquanto ela não for controlada, pode evitar a ocorrência dessas urgências e emergências durante os voos. Essas foram as referências que eu utilizei. Muito obrigada, Alberto. Ótima apresentação também. Então, lembrando, né, vocês têm lá o Padlet para colocar considerações e questões. Obrigada. E agora nós vamos para a apresentação da Juliana. Então, Juliana, por favor. Oi, boa noite. Boa noite. Deixa eu compartilhar aqui. Está em modo cheio para vocês? Sim. Então, tá. Bom, então, meu nome é Juliana, vou apresentar para vocês no programa agora de PPGTIG, né, do mestrado acadêmico, sobre a disciplina de pesquisa espacial e ambientes extremos. Então, a gente está participando do III Seminário em pesquisa espacial em ambientes extremos, e eu trouxe para esse seminário um assunto que se aproxima um pouco da minha área de formação, que é o direito, apesar de eu já estar há 8 anos afastada da área da advocacia, mas é uma área que me encanta, então eu trouxe alguns aspectos que eu achei importantes sobre o direito espacial no Brasil. Aqui eu trouxe uma imagem mais ilustrativa, assim, para a gente pensar nas projeções, né, o quanto o direito
no Brasil especificamente, eu vi que colegas trouxeram alguns aspectos mais internacionais, o quanto isso é evoluído, né, ou o quanto isso ainda precisa evoluir. Por isso eu trouxe essa imagem mais, né, de projeção, assim, pensando no direito atuando nessa área. Então, eu começo trazendo um pouquinho do histórico. No Brasil, né, o programa espacial ele teve início lá nos anos de 1960, principalmente durante a corrida espacial entre duas potências, né, mundiais, que eram os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? E não, mesmo o Brasil não tendo alcançado o objetivo maior, que seria operar um veículo lançador de satélites nacionais, a partir de uma base de lançamentos também nacional, a gente ressalta aqui na apresentação os esforços que ele teve para o desenvolvimento de lançadores. Então, ele iniciou o VLS-1, que foi um veículo lançador de satélites, o atual VLM, o veículo lançador de microsatélites, até o atual desenvolvimento do agora, né, que trocou a nomenclatura, Centro Espacial de Alcântara. Então, o Programa Espacial Brasileiro, ele desenvolveu relevantes, né, cooperações internacionais, teve uma cooperação de mais de 30 anos com a China, que acabou resultando no lançamento de 6 satélites de observação da Terra. Além dessa cooperação também, quase 5 décadas com a Alemanha, que também surtiu resultados expressivos, como os desenvolvimentos de veículos de sondagem, o VSB-30, utilizados, inclusive, em programa europeu de microgravidade. E, atualmente, acompanhando a tendência mundial, o Brasil passou a participar de projetos de pequenos satélites, o que ampliou, né, a participação de atores não estatais, assim como a Agência Espacial Brasileira, que publicou o chamamento para a realização de atividades de lançamento no Maranhão. Então, o conceito, saindo um pouco agora da parte histórica, assim, do que o Brasil já participou, o conceito do direito espacial, né, trouxe uma imagem, engana-se quem pensa que as atividades espaciais resumem-se a foguetes, que o direito espacial, ele existe. Então, o direito espacial, ele tem uma natureza jurídica, internacional pública, ele é regido hoje pelos tratados celebrados no âmbito de organismos internacionais e países pertencentes à estrutura da ONU, né? O termo direito espacial, também conhecido como Space Law, é associado a regras, princípios e padrões do direito internacional que surgem nos tratados e documentos que estabelecem os princípios para a exploração do espaço exterior e que formam elaborados sobre recomendações das Nações Unidas. Então, assim como em outros setores do mercado, o desenvolvimento de uma economia espacial estável, ela também depende, né, também está atrelada a uma regulação apropriada. Então, o espaço sideral, ele é entendido como um bem comum, pertencente à humanidade, assim como o alto mar, regiões polares e a atmosfera. Então, o direito público internacional e os tratados internacionais são os instrumentos legais que, primariamente, governam as atividades espaciais. Então, isso requer que um Estado atue em conformidade, assinando e ratificando essas convenções e observando seus regramentos. Então, aqui eu trouxe uma foto sobre a regulação internacional, trazendo, né, que o instrumento legal mais importante hoje do direito espacial internacional é o Tratado do Espaço Exterior, que é datado de 1967, foi ratificado por 107 países, incluindo o Brasil, né? E ele traz esse regulamento como princípios gerais, né, que os corpos celestes são de bem de uso comum, e a impossibilidade de os Estados exercerem soberania sobre o espaço, abordando o princípio básico da não apropriação para a proteção do ambiente e impedindo qualquer potencial invasão ou pretensão de colonização. Então, aqui essa imagem é da assinatura, né, da ratificação do tratado, lá em 1967. E os regramentos brasileiros, né? Os regramentos brasileiros, hoje o Brasil ele carece de uma legislação específica, né, espacial, não existe, não temos até hoje, mas apesar de ter algo específico, ele conta com alguns regramentos, né? Então, lá em 1994, houve a Lei 8.854, que instituiu a Agência Espacial Brasileira, aqui embaixo eu trago uma fotinho dela,
Em 94 também, o decreto 1332, ele estabelece a Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais. E em 1996, o Brasil cria, então, o Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais. Então, aqui são os principais regramentos, né, que o Brasil tem. Então, a Agência Espacial Brasileira, né, ela é uma autarquia vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e ela é a instituição responsável, então, por formular, coordenar e executar a política espacial brasileira. Desde a sua criação, em 1994, ela trabalha para empreender os esforços do governo brasileiro na promoção da autonomia desse setor, né, do setor espacial. Já a Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, ela é responsável por estabelecer os objetivos e as diretrizes para os programas e projetos nacionais relativos à área espacial. E ela tem dentro, né, dessa política um Programa Nacional de Atividades Espaciais como principal instrumento do seu planejamento. Já o Sistema Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais, ela é responsável pela organização e execução das atividades, que define a agência como órgão central e coordenador geral dessas atividades. Então, a Agência Espacial Brasileira está vinculada a esse sistema. Além disso, o Brasil possui outros órgãos, né, que fazem parte desse Sistema Nacional de Desenvolvimento, com destaque o Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais, né, que ele é vinculado ao Ministério da Defesa, e ao setor industrial e aeroespacial, às universidades e aos institutos de pesquisa. Aqui eu trago algumas considerações, então, que no Brasil a gente ainda não tem uma lei nacional que regulamente especificamente o setor espacial, né? Mas o desenvolvimento econômico, a inovação e a exploração e o uso do espaço, né, torna imediato os esforços dos governos, enfim, para a regulamentação dessa legislação. Uma vez que a gente vê uma evolução dessas atividades espaciais, que acabam não acompanhando, né, o crescimento, enfim, ou até a criação de uma base jurídica sólida que gere a segurança necessária para que essas atividades possam ser desenvolvidas e possa continuar tendo essas pesquisas, enfim, nessa área. Apesar dos recentes regramentos, ainda é um longo caminho a percorrer. A crescente economia espacial possui um grande potencial de geração de riquezas, mas é importante que os governos, e isso não só no Brasil, mas os governos mundiais, criem regramentos que facilitem o investimento nesse setor e que também permitam o desenvolvimento consciente das atividades econômicas no espaço. Então, como uma consideração final, né, eu trago que a necessidade dessa legislação brasileira espacial específica, essa criação, esse desenvolvimento, para que se possibilite, né, a construção de um ambiente operacional previsível, juridicamente seguro e moderno, promovendo a concorrência e o crescimento sólido e sustentável da indústria espacial no Brasil. Aqui eu trago as referências que eu utilizei para essa pesquisa. E seria isso. Muito obrigada. Obrigada, Juliana. Parabéns. Muito legal a apresentação também. E agora, então, nós vamos para a última apresentação da noite com o Marcelo. Então, Marcelo, por favor, pode compartilhar a tua tela. Sendo que, assim, as apresentações são bem variadas, né? E então é muito legal, assim, ver o conhecimento de cada um sendo refletido aí nas apresentações. Então tá, vai lá, Marcelo. Boa noite a todos. Eu vou apresentar um trabalho intitulado Pesquisa em Saúde em Microgravidade, um mapeamento sistemático de literatura. Então, depois da palestra do Silvio, eu nem ouso muito entrar nesse mérito do contexto em que a gente vive, mas é dessa busca, né, por viver em outro planeta, explorar cada vez mais o espaço, e nesse sentido a gente está sujeito a, por exemplo, na missão espacial que está prevista de 3 anos em direção a Marte, né, uma missão tripulada, a viver num ambiente onde a gente vai estar constantemente em presença da microgravidade.
Então, a microgravidade, ela é definida como esse ambiente onde um corpo ou um sistema ele tem um peso pequeno comparado ao peso real dele na Terra, e ela varia de uma faixa de cerca de 1% da aceleração gravitacional da Terra até mais de uma parte de 1 milhão. Essa diferença de gravidade, ela altera os fluidos e os químicos de cada composto. E nessa alteração física e química, os materiais eles alteram as suas propriedades, trazendo consequências boas e negativas para quem está nesse ambiente, né? Aqui eu trago o exemplo do estudo dos gêmeos da NASA, onde um deles foi para a Estação Espacial Internacional e o outro foi sendo monitorado aqui em Terra. E o resultado, depois de quase um ano, é que aquele que ficou na estação, ele teve uma mudança de perda de massa muscular e óssea, aumento na estatura e alterações no sistema circulatório. Além disso, tiveram algumas alterações que demoraram mais para voltarem ao normal, ao nível normal, que foi a mudança na estrutura dos cromossomos que ele tinha, no DNA dele. Então, cromossomos relacionados ao sistema imunológico. Então, nesse sentido, é muito importante e relevante que a gente estude esse ambiente para poder se adaptar cada vez melhor, sem ter os efeitos colaterais que a gente atualmente sofre nele. Além disso, é um ambiente válido para pesquisa em biologia, mecânica dos fluidos, combustão e ciência dos materiais. Essas pesquisas, elas desenvolvidas em ambiente de microgravidade, elas também possuem aplicação na Terra, não somente para a sobrevivência dos astronautas, no desenvolvimento de novos tratamentos, por exemplo. E além da questão diretamente relacionada à saúde, existem questões associadas como sistema de suporte à vida, alimentação e nutrição, assistência médica e saúde psicossocial. Então, eu desenvolvi essa pesquisa que tem como objetivo identificar a tendência das pesquisas nessa área de pesquisa em saúde e microgravidade nos últimos 5 anos por meio de um mapeamento sistemático da literatura. Então, o mapeamento sistemático ele fornece uma visão geral e ampla de uma área temática e indica grupos de estudos que podem ser adequados para revisões sistemáticas mais detalhadas. Então, ele abre caminho para quem quiser depois utilizar os dados para revisões sistemáticas mais específicas. A pergunta de pesquisa que guiou o estudo foi quais são as características dos estudos de saúde e microgravidade publicados nos últimos 5 anos. Para isso eu elenquei 4 perguntas, que seria qual que é a distribuição temporal dessa publicação nos últimos 5 anos, qual que é a distribuição geográfica das editoras que publicaram essas pesquisas, quais são as metodologias de estudo em microgravidade que têm sido mais usadas e quais são as áreas mais exploradas na pesquisa em saúde. Eu fiz essa pesquisa no PubMed, no Science Direct e na Wiley, com os termos microgravidade e saúde ligadas pelo operador booleano com os termos em inglês. Então, acho que não está passando o slide. Agora foi. Agora está com o mapeamento sistemático de literatura com os critérios de inclusão e exclusão. Mas eu acho que a tua conexão tá, ou a minha, não sei, mas eu acho que de repente tu tira essa câmera agora, Marcelo. Como critério. Acho que está trancando um pouquinho. Então. Tira a tua câmera, Marcelo, que acho que está instável aí a internet. Tá, vamos ver. Como critério de completo disponível.
Como critérios de inclusão, então eu utilizei não ser uma metodologia de microgravidade aplicada, não ser sobre uma pesquisa em saúde, ter mais de uma cópia nos resultados da pesquisa, não ser um estudo primário, ou seja, né, ser uma revisão ou um mapeamento de literatura, não ser um artigo completo gratuito, embora ele seja classificado como está na base de dados, e não ser um artigo, embora ele esteja assim classificado no periódico. Como resultados, acho que ficou um pouco pequeno, mas foram 6.496 antes da aplicação dos critérios de inclusão. Depois dos critérios de inclusão, o resultado foi 571, e passaram pelos critérios de exclusão, resultando em 242. Então, 151 não eram estudos primários, 119 não não utilizavam alguma metodologia de microgravidade, 27 não eram diretamente ligados à área da saúde, né? Eram pesquisas, por exemplo, com fluidos ou em plantas que eventualmente chegavam na parte da saúde, mas não eram diretamente ligados. 24 eram duplicatas, 6 não eram artigos e 2 não tinham o texto disponibilizado. O resultado, então, por periódico. Foram encontrados 92 periódicos no total, e desses o que se destaca foi esse NPJ Microgravity, que teve 31 publicações nesses 5 anos. Então, ela é uma revista interdisciplinar de acesso aberto que serve como uma nova plataforma para intercâmbio científico, capturando as descobertas feitas não apenas no ambiente de gravidade reduzida dos voos espaciais, mas também na gravidade normal da Terra, usando sistemas análogos. E a área de saúde que ela mais estudou foi a parte da saúde muscular e óssea. Aqui, as publicações por ano e a linha de tendência. Então, a gente vê que teve um pico ali no ano de 2021, com uma linha de tendência ascendente, ou seja, demonstrando a crescente relevância do tema nas pesquisas. A linha de tendência ela ficou com um R² de 0,413, o que não é muito bom em si, porque quanto mais próximo de 1 esse resultado do R², melhor. Mas vale lembrar que eu incluí o ano de 2022 e que o ano não terminou, né? Então, possivelmente, publicações vão ser feitas ainda esse ano e vão não necessariamente ser maiores do que o ano de 2021, mas vão aumentar esse índice de confiança da linha ascendente. Os países que mais publicaram, então, foram, em primeiro lugar, o Reino Unido, com 71 publicações, depois os Estados Unidos, com 69, e depois a Suíça, com 64. E vale lembrar que não é o país de origem da pesquisa, e sim de origem do periódico que publicou a pesquisa, né? E no Reino Unido, o assunto mais pesquisado foi a saúde muscular e óssea, cuidados com olhos e a visão dos astronautas, o ciclo circadiano e sistemas imunológicos. Enquanto metodologias de microgravidade utilizadas, a que mais teve publicações foram as pesquisas realizadas a bordo da Estação Espacial Internacional. E aqui eu trago como exemplo uma pesquisa de fundo de olho sendo realizada ali na estação, como parte de uma pesquisa sobre monitoramento de anemia durante os voos espaciais de longa duração. A segunda metodologia de simulação de microgravidade, então, foi essa Handling Unloading, que suspende usado, então, em ratos, que suspende a parte traseira deles, seja pela pelvis, como no exemplo A, ou pelo rabo, no exemplo B, e que, por essa elevação, então, seria cancelado o efeito da gravidade
nessa parte dos ratos, então eles conseguem fazer essas pesquisas nas células desses locais, simulando como se fossem pesquisas realizadas a bordo da Estação Internacional. Essa técnica ela é aprovada pelo comitê da NASA, e ela só foi aprovada porque ela é tida como o estresse que o rato sofre ser similar ao de laboratório que não passa por esse processo. Então eles ficam assim durante alguns dias, dependendo da pesquisa, depende do ângulo também, e são alimentados e tudo. Uma pesquisa um pouco similar, com propósito similar, só que em seres humanos, essa Head Down Tilt Bed Rest, onde então as pessoas elas ficam por alguns dias deitadas nessa posição, com uma inclinação de 6 graus. E essa mudança de direção de descanso, digamos assim, muda o sentido dos fluidos do corpo humano, o que muda então enfim, a parte da disposição dos fluidos nos órgãos de pressão. E isso é um método aceito e validado como simulando também o que acontece com os fluidos do corpo humano em um ambiente de microgravidade. Então, esses estudos eles avaliam coisas como a saúde cardiovascular. Outros sistemas encontrados, é o uso de clinostatos, acredito que seja assim que se pronuncia em português, essas Random Positioning Machines e essas Rotary Cell Culture System, que são máquinas que é para o estudo de células, então não utiliza ratos ou seres humanos, e que por meio da rotação dos seus eixos eles acabam cancelando a força um do outro e da gravidade dentro deles, simulando assim a microgravidade. Algumas outras metodologias encontradas foi os voos parabólicos, as pesquisas realizadas no saúde mais pesquisadas. Então, Tá falhando um pouco aí, Marcelo. Células em segundo. Teu áudio. Voltou sim, agora? Acredito que sim. Uhum. Tá. Então, como visto no início da apresentação, a grande preocupação é com a parte muscular e óssea dos astronautas, é o que mais atinge os astronautas atualmente, e é também o foco da maioria das pesquisas. Eu também realizei uma nuvem de palavras a partir das palavras-chave de cada estudo, dos 242, e aqui a gente consegue ver uma síntese dos resultados, né? No meio a microgravidade, ou algumas palavras associadas como voo espacial, espaço, e os principais focos de pesquisa, né? Como células, ossos e músculos, e atrofia, né? Ligada à atrofia muscular. Concluindo, então, a pesquisa em microgravidade ela tem cada vez mais relevância. O periódico atual que mais publica é o NPJ Microgravity, no Reino Unido, com a maior parte das publicações realizadas no ano de 2021, com a maioria das pesquisas realizadas a bordo da Estação Internacional Espacial, sobre o assunto de saúde muscular e óssea. Esse estudo, esse artigo, ele serve como um primeiro contato ao aprofundamento do tema para os interessados. Ele também pode ter os seus resultados utilizados para pesquisas mais a fundo, como revisões de literatura.
Possui como limitações a utilização apenas de bases de dados, com artigos encontrados apenas na língua inglesa e com artigos de acesso aberto. E como sugestões para pesquisas futuras, então, a realização de análise do local da realização da pesquisa, e não só de publicação do artigo, análise por autor, análise de qualidade da evidência e análise de relevância por citação. E essas são as referências. Ótimo, Marcelo, muito obrigada. Parabéns aí pela apresentação também. Thaís, desculpa, eu falar alguma coisa e eu acabei interrompendo. Não, eu ia dizer que todas as apresentações foram fabulosas, muito boas. Agradeço a todos. Acho que foi interessantíssimo ver a diversidade dos temas, mas todos muito interligados com as aulas, as palestras que nós organizamos na disciplina. Gostei muito, parabéns a todos. Nota 10. Excelente, bom também, né? Faço minhas palavras da Thaís também, muito legal. Muito bom ver que vocês realmente estão conseguindo fazer essas ligações, né, entre as áreas de trabalho, áreas de interesse de vocês com os temas apresentados em aula. Então, assim, parabéns a todos, obrigada por todos que estiveram aí nos acompanhando nesse primeiro dia do seminário. Lembrando, então, que nesse mesmo link vocês, então, na próxima terça-feira, nós temos, então, o segundo dia do seminário, começando com a palestra da professora Raluca Papacocha, de Bucareste, né, e da Romênia, e daí depois nós temos, então, as demais apresentações dos alunos. Parabéns, muito obrigada, uma boa noite a todos, e ficamos em contato, e qualquer coisa, lembre-se que nós temos o Padlet, que fica ativo também para a semana que vem, tá bom? Um abração a todos. Tchau, pessoal, valeu, muito obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada, Mari.